Mute. Be with us. Ddc Skool of Thoughts. Yeah. Kubatirana, techizizisana, techiyambusana, fila, kuonesana, techisimudzirana. Ya. Panondo patosangana, techibatsirana. Panondo patokumana, techizizisana. Ddc Skool of Thoughts. Ddc Skool of Thoughts. Yautete wachimonyo fila icho kwadi upenyu uyu unoda kupanana miwono. Yeah. Kubatsirana, techizizisana, techiyambusana, fila, kuonesana, kusimudzirana, nekukurudzirana. Yeah. Panondo patosangana, techibatsirana. Panondo patokumana, techibatsirana. Ddc Skool of Thoughts. Ddc Skool of Thoughts. Ddc Skool of Thoughts. Real life matters now. Mondays and Fridays, 8:30 p.m. UK time. Live here on Facebook. Ddc Skool of Thoughts. What? Ddc Skool of Thoughts. Yeah. Kubatsirana, techizizisana, techiyambusana, fila, kuonesana, techisimudzirana. Ya. Panondo patosangana, techibatsirana. Panondo patokumana, techizizisana. Ddc Skool of Thoughts. Ddc Skool of Thoughts. Yautete wachimonyo fila icho kwadi upenyu uyu unoda kupanana miwono. Yeah. Kubatsirana, techizizisana, techiyambusana, fila, kuonesana, kusimudzirana, nekukurudzirana. Yeah. Panondo patosangana, techibatsirana. Panondo patokumana, techibatsirana. Ddc Skool of Thoughts. Ddc Skool of Thoughts. Ddc Skool of Thoughts. Real life matters now. Mondays and Fridays, 8:30 p.m. UK time. Live here on Facebook. Ddc Skool of Thoughts. What? Hello. Good people. Say, Salibonani Mashafe Zulu Amashkelin Janiba to wherever you are. How are you doing? Mambo kazi say, Sister P, how are you? Sibo, how are you? Mkoma Russell, how are you? Hello, Dewa Spilile Linjanlon. That na mina mi right sis wa nukunjani wena. Is grand. Chap mambo kazi uyapila ku right? Ndiri bhozve kuti. Sharp. Sibo. Right. Good people. Muri say. Iwewe no Sibo Island iwewe takuti hai. Ndiri right makadi mkomadewa Sister P did say sis made komkoma raso vaendepi. Vadonhu vari munotora chibhodhoro. Sharp. Thanks triple zedu. Bo. Asikarikari mita trade mazwese. Yanoita iya. Ngoma raso wadzoka all right. And you went to how are you doing, my dear? Mary Maikiki, Anzi Pano, ndo patno sangana, Taura Zhenyu Pano, ndo pato sangana. Lily Mutuma, how are you doing? The loveness, Penny, Anzi Fe, Kunanga Kuteres. Spongile Kona, hello, family Linjani, Sia Pilatina, Spongile, how are you?
Mary Mikey say hi everyone. Hi Mary Mikey, how are you doing? Thelma Malwe say hi family. Thelma, how are you doing? Wendy and you say greetings to you all family. We are all good. Jojo Magadali Magolide, how are you doing? Again, some music. Right. Karen Chichi Besure Ungwe say really say Bananda Sierra. Lucy CM, thanks for watching. Miriam Manda, how are you doing, my dear? Chosen daughter, thanks for watching. Spong Lekona, how are you doing? I think I didn't miss anyone. Miss Rudy, thanks for watching. Ruth Sangome, thanks for watching. Tracy Fumo Jenna, thanks for watching. How are you all guys doing? I hope and trust you guys are doing all good. Kunoku bozve kuti kana vanhu vese mungori bo inini ndiri bozve kuti Jane Jigo Show Chishongo zviri sei. Right. I don't know where to start. Florence Gapadza ndeipi. Right guys, I need a favor. Ndakamboya futi last month. Munomuza kuti kubatsirana chinhu chinge changonaka. I've got someone, a reliable young mother of one ari kuZimbabwe who is looking for employment. Kana paine munhu ari kukwanisa kupa munhu basa remumba, please be in touch with me. I can be the guarantor kuti amubirwa hameti sei. Ndakaitawo vetting yangu munhu aripo hard working ari kuitawo zvaarida kuita. Kana paine munhu ari kuzivawo zvake, kana paine aridawo assistance. How about geographically? Kubasa nenda kwese kwese, as long as michungo mbadhara anoendawo kana muda kuti support kubatsira hama dzenyu kuita sei. Very reliable young woman, a mother of one, who is trying to make ends meet. She lost her job recently. Vanhu vacho vakati basa mari hapasina, but she's hardworking, very reliable. Ndakamboya futi last time ndichikumbira kuti if there's someone who can assist, munongondibatawo mundiudza, then ndokupai number motaurawo naye. The other people who came, madzadza waitaura dzimwe dzadzo kuti dzimwe dzacho you can't even understand. But anyway, kana paine ari kuziyawo zvake, munhu ari kuda musikana webasa reliable. She's a mother of one. Mwana akanagara kureserve nambuya wacho, but she's hardworking person. Secondly, guys, please, I think what do you call it? My messages. Follow Mukoma Gwangu's page. Inonzi Mukoma Gwangu. Yeah, yakatozi Mukoma Gwangu. Mukoma Thomas Mtangiri. Mukoma Gwangu Facebook page. So Mukoma Gwangu vane Facebook page yavo inonzi Mukoma Gwangu. Not Thomas Mtangiri, but they are inonzi Mukoma Gwangu. Some of you have sent you some invites. I've seen you have responded. Thanks so much for those who have accepted. So please go to Facebook now. Manya igogo muchapakanze Mukoma Gwangu. Follow like the page. That's Mukoma Gwangu's page. And again, if it's your first time coming here, please do likewise. Like, follow the page, share the page as well. But share with your friends so that we can share our personal experiences, what we encounter in life, things that you feel you can discuss. It's about real life matters. So if it is your first time coming here, please do likewise. Like and follow the page. If you want to be part and parcel of the panelist, send me 2 of your pictures. Then you can put you on a flyer. Or else, again, what you can do is you can follow the link. Then you can come through StreamYard, or you can call Pagambudzak using WhatsApp number. Then you can call on this one, not the one that I'm using. I know. You can phone on this one. I'll pin the number as well. And secondly, I always say this phone only works Monday and Friday. So like now, I've switched the phone. I've seen so many messages from people. I don't use this phone. I don't use this phone only Monday and Friday when I'm doing live. So if you want to get in touch with me quickly, my number is +44
+447961803546 +447961803546. That's my personal number, 24/7. And na Mary Mikey, I followed. Thanks for following. Sharon Kingston, how are you doing? Claude Gabriel Shaibu Zirisese Mgoma Murgus gonna say friends Kaparan Depi. So follow Mgoma Bangu. Munozi internet TikTok, in internet Twitter, in TikTok. Person muganda pa TikTok munongoza kuti doubt the watch monyo cheti mone zvandirikuita ipapo TikTok ndirikuita kubvira. Anyway, nasu streets anga chipisa. I think one they exhausted because country war left, right and center chidayo. You know, if I'm putting it I went up ndapangula. Saka no, titori correct takadaro. Anyway, pano is pano. Saka pana Jinmaita, how are you doing, my dear? Nyara zochi nyangana. Zidi say. Right, regaiti team. Nyede anasi akamira say. Relationships. Right, for those who are just joining us, we are about to get into the groove. Let me read our tonight's story, then your views, your opinions. The person says is gonna come. When she comes, boom, we will be okay. Ugogoma, Kimberly, Clay, how are you doing? Right, our topic tonight says pictures. You know, Elder, they were in School of Thoughts. Elder, I'm a 30-year-old lady in a relationship with a 42-year-old man for the past 6 years. Elder, in our second day of dating, I found out his ex was pregnant. I confronted him and he denied it until I find the pictures of them during baptism time. When I asked about it, he was crying and told me he didn't know where to start because he didn't want to hurt me. Fine. I ignored everything and forgave him since I loved him so much. Elder, the so-called ex posted a picture of them on Facebook, captioned "Happy Family." When I asked him, he just told me it's an old picture of them. I should also post our pictures if I want. I told him I don't fight for men. To cut the story short, last year when he came to Zimbabwe, he didn't inform me about it, but the cousins told me since we communicate at times. He only informed me after a week. He wanted me to come to his place for a weekend, and I didn't go. This year again, the lady is pregnant, but I didn't ask him about it. I only told him to stop bothering me and that I'm not interested in the relationship anymore. He should just focus on the family he's having, but keeps on lying, telling me I'm the only one. Even if I leave him, you will not leave me. He still loves me and all those nonsense. I want to move on and start afresh, but he just keeps bothering me. I need advice and help. So, here we have got a young sister of ours, 38 years of age, in a relationship with this 40-year-old man. And 2 years when they were dating, the young man here told her that, no, he's divorced. But this woman was surprised when they found the ex-woman or the ex-wife being pregnant. And when he asked this guy, the guy started crying, telling, you know what, babes, sorry, I didn't know where to start. I didn't want to hurt your feelings. You know, it is what it is, but with this woman, we are done. Then, boom, next thing, caption on Facebook, them together, the lady said, happy families. She asked, and the guy in defense told her that, no, don't worry about that. It's an old picture. You can post ours if you want. You know, you've got pictures of mine, you and me, lots of them. Put them on the Facebook. I'm not scared. I'm not with this woman. She's just my ex. And the lady said to him, no, you know what? I don't fight for men. Anyway, fast forward. Again, boom. She's now pregnant again. So the lady thought of saying, you know what? I need to end this nonsense. So she's trying to end the nonsense. But the guy still persists and say, I'm not going to leave you. You're mine. You're my one and only woman. And the guy went to Zimbabwe,
didn't inform the girl that he was coming to Zimbabwe. Stayed for a week, and after a week, that's when he said to the lady, "Oh, come to my place. I'm here." And the lady didn't go. So the lady is saying, "What can I do? I want to start afresh. I want to move on, but I cannot move on because this guy doesn't want to leave me." So that's our story for tonight. We have got a young lady who is confused. Saka, that's the lady in question. She said she's gonna come and we give her what we can give her. Is she being treated as a side dish? Is she a side chick? Is what you call this relationship? Is it an entanglement relationship? Is this boy having both the cake and gave it to himself, or what's going on? Edna Clegg, how are you doing? Memory Magedi, so they say Ivaratizo Wagadi Hako Debbie Jazz. How are you, my dear? My Kiki say he's not divorced. Look at this for move on, my sister. Right. Mukoma Russell, do madanga guyak. Modatimbo Mira, okay. Right. Okay. Musukunzika mune muri pa mute. Madikudi. Ndise pa group Muri kutaura group makadi mkomatewa makadi anatete vese nevakadzi vakateerera nevanikina vakateerera tiripo makadi mukoma tiripo zetu mukomatewa nyaya yekutanga hanzi hakuna nyama inobikwa isina spice atete vari kuchema ispice yekubika nyama kuti kudivi rekuri kudiwa zvinake. Sikada kutaura zvakafanana nechikorobho chinokorobha marudzi achisikaziva kuti kwadyiwa kupi zvarutswa ndezvipi, ndo zvaari kusenzwa ari mukadzuru. Tinoda kutaura madimikira ka hapana yotaura kuti hadzi mwana vazobhabhatidzwa chichi, then kwechituu pari kutaura kunzi mukadzi akazoita futi nhumbu yechituu. Iwe uri kupi? Munhu asvika futi kuZimbabwe asina kukuudza kuti ari kuuya, which means kuti ane mukadzi wake kudhara. Iwe ndio akapotoka bhiridhi yake musango kasingazivikanwa kumba. Handi mapanzo amungomadewa ipapo ari kusenzeswa kuti kana zvichinge zvazoti anombouya kozotonwa mutuwo kuti aiwa maybe nikopedzawo shungu, but ndiri kwangu kwandinonyatsopedzera shungu yese. Ngaafunge munhu akura kueji yake, ngaazvimisire atsvage munhu wake waanoti ndewangu, kwete kuita mubatanidzwa. Haisi cooperative ka, rudo harufanira kuitwa cooperative. Vakadzi vaviri nemurume 1. Kana ichinzi cooperative ngaite cooperative yemurume 1 nemukadzi 1. Ndo zvinotaura nematoko kuti ari kunyomboliwa ka, ari kusenzeswa asingazivi. Bosi pakupedzisira ndeva kuti achazwana munhu uya ane imba, kwaitika chine chizvinhu zvakawanda. Munhu ari kutovaka imba yake achimusenzesa iye. Iye achingoramba akamira ari kudzibona. Kune vanhu vari kusvika kwaari vachimutaura kuti ei, uri mukadzi akanaka, ndokuda ndikakuroora. Vati haazvione bosi akamira mumuberere mehozi, mune mumvuri wehozi, asikazivi kuti hozi nani rini narini ichadhiriga hoziyo. Yakaoma nedhaka ka, yakagara pamiti, miti ichaora. Unobva adzokera kumukadzi wake. Kandi pafunge ipapo ngomadhiwa kuti ngaafungisise eji yake isiri eji kuti afikira kuti mwana mudiki, but at the age of kuma 30 something uko 38 30 something munhu mukuru. Ngaazvione, ngasaende kuda kunyengerwa kuti oh sweetie, oh sweetie. Vati munhu wangu ari kundida, pariye munhu aine kwaanonakirwa nako kupa.
atete ipapo ngavagadzirise upenyu hwavo kuti ngavatsvage munhu anovada chaizvo nenzira yavari kuda kuti vadiwe nayo. Tisafananidza zvinhu zvisiripo. Hadiwo munhu wekushandiswa zvakafanana nepini. Pini tinosetsa kuba tirase tsvina tirase chii kwenguva iyoyo. Hapana munhu wakamboona achidhonza pini kuisa mubaka. Ronhuhwa ka? Ane mukadzi wake iye waakapa mwana wokutanga, ane mukadzi waakapa nhumbi yechipiri. Akadi kumba nhumbi iye pakaita mwana wokutanga kuti ayo sori mukadzi wangu ndakanganisa ngatite mwana, akadi kumupa mwana but akadzokorera zvakare kupinda munhumbi yechipiri kuratidza kuti atetawo ngavafunge kuba upenyu hwavo hwakamira pabe zviri kuti kudii. Munhu ari kuseenzeswa ispare wheel mungomadhewa ngatimbopa atete. Kuna atete vangu vanisina kumhoresavo mhoro yatete. Havasi kuda kupinda kamungomadhewa. Tiripo makadiyo. Tiripo mukoma, tiripo zvedu tiri kunzwai. Ndanyanya kuukura, ndiri kuukura ndiri divi ravarume kwatinokanganisa. Musanzwe zvenyu kuti ndinonzi ndakaipa pati. Varume vanokanganisa kuti anenge aine mukadzi wake waanoda osenzesa mwana wemunhu. Mwana wemunhu kunosvika mhepo iri kuda kumututa kuti aende naye, achiramba because of kuti ane munhu wakambirira wake, asingazoti munhu wake akaenda kudhara nechamupupuri. Zvinorwadza. Eji yake munhu akura zvokuti munhu anofanira anga aine imba yake mungomadhewa by this time kuma 30 something. Hatichasvika kueji yakafanana neiyoyo kuti hatisi eji yekuti tinosvika kuma 70 ka 80. Upenyu hwatiri ndewokuti by this time tinofanira tavaka tine dzimba dzedu tadii, tine mukadzi wangu nevana vangu. But izvozvo manje yakutanga yahuku yechichina ka anopera akadaro. Ndambopawo mwana kuti wambotaurawo pane zvandataura mumadhewa. Alright, thanks mukoma wangu. Thank you so much. Rabai muripo zvenyu musaende kure. Right, let me just give you my quick shouts out then ndohataenda kuna Mambo Cats. The pages I've seen Unity Munyawiri zviri sei B Chakauya zviri sei Ivarati how are you do Mashi story zviri sei Miriam Manda APC Bo Stabile Cummings how are you ndiana ndokona kuno Florence Gabra ndambona ndiani Lukia Munjanja zviri sei CG Rosa how are you doing? Thanks for watching. Majamafa, thanks for watching. Jean Maita, thanks for watching. Nyaradzo Chinyangana zviri sei Mary Kudzai, Nelson Madzekatilo, thanks for watching. Primrose Chindu, thanks for watching. Posham Soldier, thanks for watching. Mashi Story, how are you? Janu Mandasiap, I think. Rita Mkondo, thanks for watching. Right, so Magaiva. Bambogats, what's your take on this one? Oyachimbobiga Satson. Mambogadze. Mambogadze. Oh, hi. Hi, how are you? Diripo. What's up? What did you say this lady was? Okay, let me read it. Let me recap it. Oh. Somebody asked for it. Right, pictures. You know that they went School of Thoughts. Elder, I'm a 30-year-old lady in a relationship with a 40-year-old man for the past 6 years. Elder, in our second year of dating, I found out his ex was pregnant. I confronted him and he denied it until I find pictures of them during baptism time. When I asked about it, he was crying and told me that he didn't know where to start because he didn't want to hate me. Fine. I ignored everything and forgave him since I loved him so much. Elder, then the so-called ex posted a picture of them on Facebook captioned, Happy Family. When I asked him, he just told me it's an old picture of them. I should also post our pictures if I want. I told him I don't fight for men. To cut the story short, last year when he came to Zimbabwe, he didn't inform me about it, but the cousins told me since we communicate at times. He only informed me after a week
He wanted me to come to his place for the weekend, and I didn't go. This year again, the lady is pregnant, but I didn't ask him about it. I only told him to stop bothering me and that I'm not interested in the relationship anymore. He should focus on his family he is having, but he keeps on lying, telling me I'm the only one. Even if I leave him, he will not leave me. He still loves me and all those nonsense. I want to move on and start afresh, but he just keeps bothering me. I need advice. Please help. I'm totally confused with the advice here because it's almost like she's got it in her head. Kuti Hansi won't leave me. It's almost like she's got it in her head that this man is crazy about her. And the situation is the fact that he won't leave her. And what should she do because he won't leave her? Yeah, she doesn't want him. It's like you are completely, I don't know how you're perceiving this, because what do you mean he won't leave you? And you don't go block her phone. Like, what do you mean? It's not like he's coming by your window every night and playing a guitar and singing and dropping dozens of roses on your doorstep every day and just completely nagging you and drowning you with so much love that you don't know what to do. The guy ignores you. The guy is making other women pregnant. The guy has been dating you, so-called dating, for 6 years. But I mean, no romantic notion in your head. That he won't leave me. What advice? He doesn't even live in the country. I can't even leave this man alone because he'll always be in my house. But he doesn't live in the country. He comes in the country, doesn't see you. If first of all, block his contact details and delete them from your phone. That's a start. But I don't know, but you like the idea that you think Baba but I think that comes from a place relationship. You actually don't even understand what a relationship is because you use something like language. Then I confronted him. But relationship, another word, confronting. Marriage mark cannot be relationship. Confront a personal relationship. It's not confrontation day. What is the second day of dating him? I confronted him, and then he cried. Then I ignored. Saka, what did you ignore? What did you ignore? What I ignored and I forgave. Language, so you conflict yourself. I confronted him. After I deny, then achema. Paga chema ndo sorry. And then Babacho on top of that, and he ignored you. We could not. I don't know who's on the. Someone else is talking. Davara. All right. Language is so conflicting because you confronted him. Second year into the relationship, he had a baby. You confronted him, and all it took apparently was for him to drop a few tears. Then you ignored the situation. Then you carried on because he loves you so much. Then he's done it again, but then you told him you don't fight for men. 6 years. When a man wants you, Shamari, doesn't take 6 years of playing Cluedo. What is it called? Sherlock Holmes, trying to read clues and figure out. And then at the same time, you're pretending that you need to block him. They are in a relationship here 6 years, of which for 6 years, we are not even in a relationship. I'll stop in relationship, relationship wega. Uyo munu akangwa na omunhu wekutireka ndikubvise supermarket shelf kongo uri pakanaka wakagara kuna varume kavane system yekuno kupinda musupermarket wokubvisa pashelf unokandwa kustoreroom kusina kana padlock unengura uko wanzi mbomira pana vanhu udzoka iwe womira uchitinda pako
and hapana umwe murume achakutarisa iwe uchafamba hausi kunyengwa wakaiswa muhostel kubheki kuri cold kuri damp kune makonzo ndokwawagadzikwa kana wanga uri product yemusupermarket ndokwawaiswa ikoko wakaiswa wakanzi ya chimbomira panapa chadzoka ndokutora because ndiwe favorite ndobva adzokera back kusupermarket akanotenga zvimwe zviri fresh akanodya chii akanodya maice cream akanodya machocolate akanoita live his best life iwe uri kubheki kwewarehouse kuye wakamira ukoko kune ngura uko kune rust kustore kubheki kweshop for 6 years uchinzi ndichauya then every so often anodongorerawo kuti hello yeah, I'm coming mbomira wakadaro ndikuya iwe womira another 2 years wonzwa kunge wanzwa noise yake musupermarket kunge apinda wonzwa nehama dzake unza anenge ambopinda but haana kukuona and iwo wobva wazviudza kuti ndiri murelationship. That's what you are doing. Sweetie, you're not in a relationship. And this is not a relationship. Actually, not a relationship. Relationship is not hard work like that. That not on body one open my marriages or face my challenges. My challenges that not around the unemployment, fertility, other things. Can I echo in that? Yes, there's an echo. Amen. I said it. Echo. Let me see. Sister, please on. Everyone is on mute. Unless it's me. Okay. I think that first of all, sweetheart, you are not even in a relationship. For 6 years, upon a relationship, yakadaro, hakuna zvakadaro. You are not. You are so single. So single. Buddha back from the warehouse, upinde back on the shelf. And just, you are so available, my dear. Somebody busy supermarket while somebody is busy reproducing. Iwo makore yako achifamba. As a woman, makore yako achifamba, time yako achifamba, biological clock yako ichitika. Munhu is busy reproducing and building his empire. Akakupaka. Muruma anokuda, okay, he come in the country. You should be the one and don't pick up airport. Munenge muchitotata countdown, sweetie. I can't wait to see you. I can't wait to see you. What time are you arriving? I want to find out in the upper airport. Ndamundege. Wototumirwa ka selfie munhu akagara pasiti yemundege. Mototi see you. Ndione wakamira pa airport. Orara hana yako ichirova. Wosvika pa airport unomutambira. Hakuna uzonzwa nemako wangu baba vaya vanga vari pano 5 days ago. And that's your sweetheart. Amana rikakuda relationship kudaro. You're not even in a relationship. But inini one thing chandadzidza nhasi day waka chandikuona pamukadzi uyu chandadzidza nhasi ka is ego. Chinhu chinonzi ego ka chakaoma because chinhu chinonzi ego ndo chachakamisa vakadzi vese vaya nhasi pasocial media. Not rudo, ego chaiyo. Handinzwaro ndakadai handinzwaro. Ego ndo yanga ichi unoziva kuti kanyaya kanga kari so superficial and kanyaya kacho kanga kachitrenda nhasi. It's so superficial. Who hasn't got an ex? Who hasn't got a past? Besides ego, go. Saka, changa chichinetsa vanhu vaya is ego chet. And people were prepared to destroy their own marriages because of ego. Chinhu chinonzi ego chakaoma. Like this woman it's her ego. Iri kumunyepera ichimudza kuti zvo ningirikini kuti I don't even know how to stop him. He keeps saying he loves me. Ego yake ndo iri kudominate. And ndo yadominate nhasi pa social media. Chinhu chinonzi ego chakaoma because it was all about why would you do that to me? Why not? We're all human. We are subject to going through rubbish and getting over it. And sometimes, you know what? You go a long way in owning your situation. Owning your situation. I married a young man. I have a lot of money. And that is the situation. I own it. Ego yake yodzikama. In life will go well. But what you do is spend more time trying to convince us that she didn't marry him for she doesn't pay all the bills. He takes care of things because of her ego. But akango swallow her pride. No, it's okay. Own your situation. Same like mother, Vedu cat mother. Same situation.
ndakanyengwa after murume yambonyenga vamwe masocialites ini ndakabvuma ende ndakamuda ende tikutodanana. Once you own your situation, no one can own you, you know. And that's the problem, is all of them have spent the day vachirwisa ego yavo, because so what, he chased other socialites and finally found love with you. Why can't you just get there and move on with that bit? Because saka iye mukadzi uyu ari munyaya yanhasi ego yake ndo iri kumunetsa. She's lying to herself. It's a ego. Pane vanhu hobho vakaudza kuti ndinavo dzidzi vari uko vanoda kutozondiroora. Sure. But the real crux of it all is it's a real rubbish relationship. Just own it. Ndakatambisirwa nguva 6 years, ndakatsotsewa, ndakanyeperwa, and that's it. And I made some some really bad mistakes and some really bad choices. I've learned from them and move on. Once you own a situation, it does not own you. If you don't own it, the situation owns you. Ona inhasi vanhu vese vari kuonewa nesituation. Because ukangosimuka ukataura chinhu pavanhu, hapana anozotaura anything because wavaudza wega. Saka all this lady needs to do is swallow her pride. Put that ego in the bin, block the guy, block him. It's simple. Block and delete his contact. And you never have to see him again and move on. Apana love yakade. That's it. Depends on I. Thank you so much. Thank you so much. Okay. I'll give you my remarks after everyone has spoken. From, I think, where the situation Ari, I think I might have a clue about it. Right, Sibo? How are you? Declare Murisei. Then declare. Long time. How are you? I'm good. Long time indeed. Where have you been? Did you graduate your PhD recently? Are you the one? I'm not the one. Watch you. Iwo mukadzi waED akapuwa PhD. No. I'm not the one. Elder Mukukanganisa. Okay. Yes. Me man and declare. Asking the first lady. Yeah. Akapuwa honorary. And Ddc, and the first lady in the funga. Okay, all right. Yeah. How are you then? I want to repomrise you to remove masango. Bo, I can't go to bo. Right? Good. No, bo's a good. Change the mute. Aywa, bo. All right, Sibo, your 10. That's the third recap in 30 minutes. Where do we? Thank you so much. Thank you so much. Right. Okay. Let me do it quickly. Right. Pictures. Our topic of tonight, guys. If you're just joining us, like what Sibo said, we need to recap it. And the Mamboka said it's 30 minutes, three times in 30 minutes, which is wow. Right. Pictures. Hello, Elder. They were in School of Thoughts. Elder, I'm a 38-year-old lady in a relationship with a 40-year-old man for the past 6 years. Elder, in our second year of dating, I found out his ex was pregnant. I confronted him and he denied it until I find pictures of them during baptism time. When I asked about it, he was crying and told me he didn't know where to start because he didn't want to hurt me. Fine, I ignored everything and forgave him since I loved him so much. Elder, the so-called ex, posted a picture of them on Facebook, captioned, "Happy family." When I asked him, he just told me it's an old picture of them together. And I should also post our pictures if I want. I told him I don't fight for men. To cut the story short, last year when he came to Zimbabwe, he didn't inform me about it. But the cousins told me since we communicated at times. He only informed me after a week. He wanted me to go to his place for the weekend, and I didn't go. This year again, the lady is pregnant, but I didn't ask him about it. I only told him to stop bothering me and that I'm not interested in the relationship anymore. And told him that he should just focus on his family, but he keeps the family that he keeps on lying, telling me I'm the only one.
even if I leave him, he won't leave me. He still loves me and all those nonsense. I want to move on and start afresh, but he just keeps bothering me. I need advice and help. What can I do? So we've got a 30-year-old woman here who is dating a 40-year-old guy for the past 6 years. So during their time for the past 6 years, the so-called ex-wife, she has been pregnant twice. The first time, the guy didn't tell her. She found out on Facebook. And when they were having a baptism of the kids, of the child, then the guy told the lady, no, I was afraid to tell you because I didn't want to hurt your feelings, but she's my ex. And the guy was crying, apologizing, no, and the lady accepted and forgave him. Then on this other day, the woman posted a picture of them, husband and wife, captioned happy families. And the girl in question asked the guy, oh, what's going on? And the guy said, no, babes, don't worry. She's my ex. You've got our pictures together. You can as well post our pictures on Facebook. That's not a problem. And the lady said, no, I don't fight for men. Then he came to Zimbabwe. The girl wasn't informed, only to be told by the cousin that, no, you know what, the wife is around. But after 1 week, the guy contacted the girl and said, oh, come over. I'm here. Come for the weekend. The girl didn't go. And as if that's all, boom, the woman, she's pregnant again. So the girl said, no, what? I'm going to call it quits. And the guy said, no. And the girl is saying, oh, because I don't do that. So what can I do? Because I'm a little bit confused. I cannot, because Yanon did that. He's still bothering me. So this is what we are discussing about. She might be here. Then you can ask her questions. Then it is what it is. How can she forget about this man that she dated when she was 32, and they've been together for the past 6 years, and they're still together? Only that there's a little bit of discrepancy within their relationship. Like what Mambokaze said, no, you've been taken off from the shelves, from the warehouse supermarket, where you've been sitting at the front, where everyone walk in and see you, and being put at the back of the warehouse and pegged there. And this guy would just come and open the warehouse. Oh, okay. Still there. It's not been eaten by the Makonzo. Ah, okay. So this is what she wants to know. What can he do? Right. Sibo. Okay. Saka msikana huyu what msikana wene mukadzi the so-called wife avagari nemurume uyu anogara somewhere kwanotozouya kuZimbabwe kuzovaona. It's sounding like that. Ndizvo here. I'm not quite sure. Because it's sounding like that. Kuti anouya akauya anenge anoenda kumukadzi wake iyeye, then uyozonzwa kuti anga akauya akazodii, then saka zviri kuti akauya anovasevhisa vese ovasiya avamitisa vese odzokera. Saka ikuwo anogara nani. Saka tsamba yacho ine ma-question marks hobo. Okay, within the six years akanga achidana naye vakambotaura here nezvemarriage. Anambotiudza nyaya iyoyo kuti 6 years aifunga kuti achazororwa after 10 years here vachidanana kana kuti after chiboza mwana amai yako after 2-3 weeks vakatota white wedding yakanetsa andozona 2 weeks uye akutaura zve6 years. Saka akagara achitozidzisa kuti hakuna kwazviri kuendapo. Because I'm confused kuti really which help does she want? Because zvaari kutamba zvaangachitamba mu6 years ka ngaangoramba achizvitamba izvozvo. Kana iri bhora raidare rechikweshika ngaangoramba achirikika. Because angatiudze pana kuti anzi ndingamusiya hatingasiyane because iye anondida. Ko iwewe unomudawo here? Ari kutaura nezvemurume uyu asipo. What about her? She must talk about herself because she's the one that wrote the letter. Kuti iwe uri kumuda here? Kana usingamude haangazvimanikidze paurika. Block him. Obva wato block him, change kwaunogara asatotomboziya nezvako. But apa ndofunga zvingaite just because you want to maybe support kuti asapote mwana wake. Saka macommunications akawandisa kuti mwana wacho ndewake murume uyu. And iwe ndiwe wakatotswa 6 years. Nemukadzi havana mwana. Havana mwana. They don't have a child. Saka she's just a girlfriend that was 6 years. Saka chiri kumisa chii kuti nokuti anodiwa. Zvemuromo ka. Kana aziva kuti kudiwa kuita. Akaudzwa kuti ndikuda nemuromo ungoti neniwo ndokuda. Hazvina zvazvinoreva.
munhu anokuda achikuitira achikuda kuita something, it's doing right. You gotta show me. You gotta do something. It goes with something, not kuti kungotaura nemuromo kungoti I love you kana kuti ndinokuda. And avatombozivi kuti zvinorevei kuti I love you. Anofunga kuti wedhire mudzi I love you too, I love you too, I love you more. Kungopindurawo zvakava nengarava izvi zvinonetsa. Sister, kana mudangodza kana yangodzi munzi mune boyfriend uya iyo ngonziwo makabviswa musherefu yataura naSimerika, rambai muchidzaka naye, because 6 years is not, it's a very long time. 6 years? 1 month chai, 1 month ukangotambwa tsoro ukaona kuti panapa wadyiwa nebhobho unobva watosiya. Saka ka 6 years maidzaka naye muchitozvifarira muchiitwa iyoyo muchitambwa bhora kuti ndawe akazouya ndadzokera achidi, you know, hamuna kupusa ero mukomana asa you know kuti bwana mudiki hamuna kupusa, and relationship is 6 years. And I'm just confused really kuti angakaputirwa neruro rworudzii rwe 6 years rwazopepuka nhasi kuti ndapepemuka nhasi kuti nhasi ndabuka ndakubika doro nhasi. Akadira razaranza ndiyo nonzi dira rizare izvi zvaakuita izvi, because inini angu handina advice andingamupa, because akazvinhu zvaari kuda kuti ane zvazvo izvika ndio zvaari kuda iye kuti anoramba achitambwa bhora nemurume for the next 6 years again, because she never told us kuti vakambodiscussa nezvemarriage here. Saka kana kuti kana asina kudiscuss, some people do that. Ende akatobatira ndingambomurambidza pamwe anotodawo murume wacho uyu. Unoziva tingangomuti siya iye achida, because danga asingamuda akamusiya kudhara, danga asingamuda anotomuda. Saka pari kutoda ngoti tingoona zvekuti titandadza tichitaura zvake nezvenyaya yake yaanotoziva kuti iye haana kwaari kuenda, because she can easily just change the number, she can easily just block that guy, she can take him off. Anogona kutomudza kuti no zvapera, anomusumudza anomusingaberere, kana akamusingabereka zvatonaka autonomuroora, zvino anomuita zvekuita sei anorohwa. Tisita kuti unge vana mudiki nemusikana vane zvati zvari kutaura izvi, takuti unge vana vadiki tiisu manje, because kana usingade munhu unotongomudza kuti handisi kukuda zvotopera. Anokunetsa takambonetsawo vedu vatai vakatiramba tichivadakanisa, but zvino bhazi rikakusiya unomirira rimwe rinopfuura. Saka this girl, she's just wasting her time and wasting our time as well, because if she doesn't love this guy, it's not about him loving her, because kana iye murume achimuda iye achimudawo haunga tiri kuitei pano. Saka asati kudza nezvekutanzana kuti anondida hanga andisiya zvisi kuita, anotaura ega kuti andisiya zvisi kuita, kuti tisiyana zvisi kuita. Saka she knows kuti vari kutodzaka nayo, she knows asi kuti andisiya zvisi kuita. Saka chii chiri kuita chekuti wesera nguva panapa, ndo zviri kuita zvekuti wesera nguva. No my sister, uri munhu mukuru, anditi uri munhu mukuru. Your 6 years dzawakaita wakafanga wakatomuka by now, wakatomuka mukabika doro, ko zvino izvi makutomaramba doro manje. Siya budha vasiye vaite zvetsoro dzavo. Inoti kana munenge muri kutambwa mese, iwewe nemukadzi wacho mese muri kutambwa, because kana achita kaenda kutanza anouya kuno ozodi. I'm confused, right? Does this man stay with the wife kana anotogarawo kwa anotogara otovhizitawo iwewe wozovhizitawo mukadzi wake? Kana akadaro makatofararira, akauyawo kwako obva woenda kwamaiguru wozoendawo vepakati kana kuti vekunze, makawanda. Saka kana uchida namba iyoyo kuti makawanda, it's okay, because zvinowanikwa. Ndipata nyedzi kuti ndo zvako mazano. If that's what if you don't want it, but ukaona kuti hauna kwekuenda, gara utambwe tsoro iyoyo, ungozoonekwawo kupereka 1 pagore panozouyawo motamba. Ndinodiwa, iwe kuti ndinodiwa ka hausi kuti ndomuda, uri kuti ndinodiwa. Sikana uchidiwa chizoonekwa ka 1 pagore, gara uri kudiwa, gara ufunge zvako hauna kana problem, gara, because 6 years waiti uri kuitwa sei, uri kuitwa sei 6 years. Abiya yako kana kuti aningi nako kana mwa wako 6 years, within 6 years vakatoroorwa vanotoone dzimba dzakamira, mwa akatorambwa futi ipapa ne 6 years, chingoti 6 years autonyari. Telltale signs ese wakaona uri kuti ndakamuconfronta yataurwa nazimene. I think chirungu zvimwe mawords mahash words haashandiswe pakuti parelationship kana pachikuti anzi ndakamuconfronta mukotere. Wakamubvunza anditi akatanga kuchema, murume anochema, murume wako ange mukadzi wewe, the boyfriend aichema kudi kuti uvhara ka aiti kuvhara kuchema kuti ndazoti anzisawo picture yako. Why didn't you put the picture? You should have put the picture. Akadikuisawo picture contradictor, ada kurwisanisai manje. Iye anzi ane 40 years anditi the guy 42.
42, you both are acting like kids. 42 and 30, whatever. Muri vanhu vakuru, but my actions enyu zvamuri kuita vana vadiki. Mauda kuti sasisu category yenyu manje. Mauda kutofunga kuti nesiwo tiri pwere. Musatitambise pfungwa nezvekufunga manimi. This guy akutoda kuti mutorwa. Because ukasa picture yako kuti anzi happy family nemurume mukomana the so-called wife who sit and then confront murume shoti ayo akapedzera naye. Ada kutogurusanisa yeye akatozvira katogara zvakakatorika king. King tichala kakatogara kari kutamba ibhora kuti wakatsamwira uyu akazozivawo umotsamwirana. Don't you know that there are men like that? There are men that are so selfish and so stupid that will make you fight over nothing. Ane chiko. Ane hombe yanetsa panonza ane hombe ane kadora azodi. Zozodi. That's not the end of the world. My sister, you can stay by yourself. You can unotongo zvida. Kudoko kuda kudiwa nemukomana yega. Zvide iwewe. Anondida. How do you know? What does he do? Ashikutocha kudayeso. How do you know? Anokuda kana achikupa headache dzakadai naye mainini. Munhu anokuda akupa headache dzakaona kudayeso. Toziva kuti mune mabiribo marriages kana relationship. Of course, it cannot be a smooth sail. Pane pamunombotsamusana chete but munoregererana. Because ndio upenyu. But haungangoramba uchingonyeperwa the same story. Gore 1, gore 2, gore 3, gore 6 ba. Because zvino pamundere 7 ndinoe. Uchingonyeperwa nenyaya imwe chete uchingoda akumbira regero. Hazochema. Kwa uri kudi kuchemawo? Why are you not crying? Because you are the one that is hurt. Why are you not crying? Iwewe. Uri kudi kuchema? Kutozvona. Kuti uri kutomuyemedza. Vakadzi vafuti. Vakadzi munenge chikudefenda varume. Zvodai. Yatoona sisimeri. Vakadzi vamene yanzi yane iri kurira paFacebook. Handisandaiona zvomwe. Handisana kuona time yomboda kuteerera vanhu vanotera zvisina basa. Because who doesn't have a past? Handiti. Ndiani asina past? Asina past. Hapana. Kuchikoro chaiko munonyengana ugoramba kuti wakambodana tima webhora iko zvino wakudana nabhonzo wedrama. But life goes on. Zvichimucheredza kana hanuka nokuti wakambonyengwa nadewa saka handichadi kukunyenga. How do I know kuti waichizondinyenga iwo? How do I know kuti ndaizorambwa nadewa ndozondinyenga iwo Russell? Toziva sei? Ukatoziva zviri nani, wakanyorerwa tsamba yekunyengwa. Saka. Aiwa kupusiswa nezvisina basa. Igataure Java kuti anzi pfuma kupusiswa. Muri kutobva mupusiswa nevanhu vaya. Saka ndisina kuzvitarisa ini vakadzi zvinoita vakadzi zvinosvota. You see? And the ego, they're sure. Take that E and go. Leave, run. Ego yacho whatever. Take that E off the ego and that word and run. So can the bereka wakananga meno kwa Mungu. Wameno konoenda, but leave this guy alone. He's giving you a headache. He does not love you. Hakudi. Arotamba unewe uri available whenever he wants. Anouya kana achida hake. Enda zvirambidzo kana muchidanana. Mungangu zvakawanda zvinoitika muupenyu zvekuti ndio saka vanhu vachizoita vakadzi 16 na 20. Ane time anoenda kwamaiguru kwachichi mabvumirana handiti. But kana uchizoita kanuka kuti nanzi munhu auya. Ambuti kanuka nzanda kazonzwa kuti auya. Unoita kuti anza nakukosha. Utori wewe panonga gonzara kana utakazoti. Chira sibari koko. Ikandini. Unokabadala zoti uri ya ready available ya there. Obva mukonfront ya utorenda kamukonfront namkomana picture ndakaona sorry isau yako okuchemera murume anochemera zvinhu murume rodziwe 42-year-old guy is playing this lady here. Mainini muri kutambwa tsoro yebhobho chaiyo. And you are obsessed. Yes, of course you might be obsessed, but it doesn't kuti iye ari kutiudzawo nezvemurume wekuti murume anondida. Ko iwewe unomudawo here? Maybe unomuda ndosaka wanyora tsamba. Let's assume that. Kuti unomuda ndosaka wanyora kuti ndoda help, ndomudawo murume uyu anondida. Saka ndoita sei? Chekuita mude uri afa. Mude uri kwauri uchitonga upenyu wako nomumwe womunhu kana ukazomuwana kana wega. Love yourself to love this guy and let him go with this so-called wife. Musiye kana ari ex-wife wake, it's okay. Achawana umwe wachazorora mchasangana pamhararano modana madhaka kana moti hey, that's life. Takatobone kumwe kununga kwadziriko dzakatozara. Handiti
waona that 42-year-old guy handifungi kuti ndiye the first wangatoda kuti aite the last akakunyenga kana wakadana naye. Ana mai nana baba edu akaramba na mwana mufunga vanga vasingadanani, nana sekuru nambo vakaramba na mwana mufunga vanga vasingadanani. But life goes on. So leave this guy alone. Anokupa musoro headache. You are not married to him. He's not promising to marry you, and you come here with this nonsense. No, my sister. Talk about yourself. That do you love this guy? Do you love him? And what do you mean when you say you love him? Asikupa musoro yakadai ma headache. Ndiye achiuya wotota kunikudzwa nekuyere kupe mukomana wako kuti mukomana wako akazouya akadzokera. Yawe ausonyari. Handizonyadzisa ndiri. Haunyari here kuti udzwa namwana kuti akauya ningirira so takatomuona isu tati naye pagochigochi apa. Akatodzokera. Iwo zomubvunza ukuudza nema ndakangomhanya emergency funge ndakangosvika ndikatodaida ndikadzokera. Musikana wako uno emergency yerudzi yawo usingati kana kumbomuudza kuti shamwari kumba kwadai ndiri kutongoya 2 minutes pamandodera zokukuona. Vasikana tisadarano iso zvimwe zvinhu usanyanya potirwa nerudo rwokuti ndadiwa. But so rako ndofunga ndizvo zviitika unoziva kuti unopotirwa nerudo runoputira ka ndangwari wana chadzimira kuti uri kuita chifumuro kumeso kana kunonzi kuti asekwewe kufungaidza kuzvivharira nenhigo sitima uchirohwa nehutsi wewe ndofunga kuti uri kutiba kumeso kwako wakutoshaya kuti woita sei. Muka ubike doro watotanga izvozvi kuti unoita chimera chibva watobika doro kuti dzime yangu yandiona utozoya uchitiudza apa within 1 week unenge watoone mukomana akuda kutokuroora the next chichichi but usamhanyire usamhanye kutsenga kumedza kuchada nonzi kudi usamhanye kumedza kutsenga kuchada usamhanye kumedza kutsenga kuchada usamhanye kumedza yes kutsenga kuchada chimbotsenga but leave this guy alone. Love him but leave him. Vanhu tinoda tinosiya wani zvinonakidza sei kuti uzive kuti munhu wakamusiya muchimudawo but zvakaramba asi inenge yahondo manje anozokudza within the last 6 years what will we doing? We're playing wakuremadza aiwa mainini aiwa mainini musadaro musazvichipisa kudaro don't 6 years no talk of marriage unless kana masikade zvemarriage of course vamwana mazuva ano akawana tishade zvongororwa zvinakana neats hazvina bundutso achievement zvayo according to some people but hazvina bundutso. You can love yourself, live your life to the fullest, enjoy your life, enjoy your mari dzako zvaunoita with your friends and relatives zvichita kufambira ende unotozoona mukomana anotokudawo zvauri izvozvo nyange mukasaroorana but they are honest and you are finding kuti zvari kutaura ndizvo zviri kuenda nezviri kuitika. Unoda anokudza kuti handina mukadzi then unofind kuti ane mukadzi ndakarambana wozwa kuti vadarana nhumbu picture dzakudhara. You see this guy has stories and my excuses every little thing that you're confronting him with him as you're saying kuti uri confront anatone answer obva autokuchemera pedzezvo otompatisha kutompukuta ziya misodziyo kana dia. It's supposed to be the other way around, my sister. You're supposed to be the one crying okukonsola ye but akakonsola futi vakutsotsa beans okuudza futi nhema idzodzo udzokera ozouya after rimwe gore okuona dzimwe mapicture kanda iwo picture ada kuti uite noise hanzikana yako picture. What is that? Mutauri kuti udzikoko ada kuti urusanze nemukadzi uyu zvisinakana neats. Live your life, live this guy according to what I'm thinking nini nadaro ndine chihera sibo handisida zvekupikiswa. Siya mukomana uyu uzvenga unless kana wakatopaikira uchitofunga kuti pane zvakakuita the spell that you cannot pane vamwe vakadzi vakadaro vanobva ata kuchinamira nyange munhu akanyanga akarohwa nyange akadii anotonamatira ipapanza kuna kwandinoenda hanzi handinzwi kwaro what did she say? Hanzi uri chihera iwo noti handinzwi kwaro pamwe uri chihera zvako but still leave this guy, love yourself and move on, my sister. 6 years, it's a long time that you've been wasted on. Pasina bundutso. Uchinyeperwa. Uchichemerwa nhema. Zvimwe zvinhu unazvivaluate. You need to value yourself and look and see what am I going, where am I going, and what have I done in a relationship that I achieve. No more achievements that no doubt what are you achieving in a relationship? A good state of mind there. Are you glowing? Kana watoone marinkles watochembera
mana 38 kutembera neuchembiko nekamufana kana 42 kablazi kamufana katonakirwa newe zvako arume mukasavangwara varume vanotishandisa we ndichigobvuma kushanda zvaka zvitomufaira hanzi isawo picture iwewo. What is that? Dewa ngandimbomwa mvura ndimwe dhindi yangu ndichifunga kuti ndataura zvakanaka here. Handaakutuka ndizi handakutuka handakutuka ndiri kungotaurawo semunini wangu kuti aka 6 years dzakawandisa mwana wamai 6 years here mana 6 years kana sisi wako una sisi here kana mukoma kweza mwana ukava ndiwo vega havana vanovaudzawo kuti wakukombera pasipo apa. This guy akatozvionera munhu wake wanoti whenever they want you are readily available wakatozvisherefa ndi akazvisherefa ega anti this lady is shelf herself. Mukomana akanga apuranya ndokuda ini handokuda stereki nepamuromo ndokuda uyakadhaya ndodiwa ndadiwa ini wosherefa zvisherefa ega. She put herself in the corner. She did because she can easily block this guy's number, but tell him, 1, 2, 3, 4, you've lied to me so much, so many years, you've wasted my time. I'm moving on, my brother. I love you too, but I'm going. Don't follow me. Don't, please. Love me from afar, I'm going to love you from afar, but you move on. But I'm going to lose my number, please, and I'm going to lose your number. Whether that lady is in the picture or not, enough for you to make your mind and leave him. But build up. The same nema ichi builder ichi kuskaita chimwe chinhu uchingotolereta saka zvakachirevo namose rugare. All right, tabvisa I'm going, I'm leaving that ego with you. Thanks, Dale. Okay, sharp, thanks. Right, Sister P, how are you? Hello, Dale. Sharp. Yeah. Right, utiniling ndaba ikhona. What's your take? Linda, it's just simple like everyone is saying, you know. I'm trying to find the remote to switch off this TV. It's kusegcekeni Dewa, ziripajekerere arikushandiswa. And me, what I want to ask you, is she around now, Dewa? No, she's not here yet. Okay. Because me, the way I see her here, I think she's the main chick, but in Rufa a small house. Because this guy, it doesn't look like he ever broke up with his wife. You just like to her that, you know, I'm not longer with the baby mama, but Manyepo. He's always been married to this woman. And you know what is hard with us women? We like to be used. When a real guy comes, ramba. But my players, are the ones we want. If Munu comes and is honesty and everything, we don't want. But it's not Akushandi, so you know what this guy is doing. It's just good right now. And those go with a wait, don't go toilet and don't release some tunda, and then I go back home. No one wants to sit in the toilet. So this letter Akushandi as a toilet. Good kananzo aita pressure. I know and I will not tundi raikoko over to Kera, you know. So she needs to stop being used by this guy. This guy, I'm telling you, see. Hold on, Dewa. Let me look for a remote. Okay. Right. I know my thoughts are completely different from everyone else. Thanks to chill. Okay. Yeah. So uyabusebenzisa nje njengetoilet yakhe ukuthenga zasephisiwe ahambe echama kuphela and then abuyele back to his usual self. So even like Auntie Sibo is saying ukuthi some things the way you don't have to ask people. Unofara ushandiswa funga. Use your brain. Analyze situation. Garai pasi and think ukuthi okay, 6 years.
what have you achieved? Haiti somewhere mwana with that same woman right now in Numbo. And chances is his baby 100. Because he's never broken up with this woman that he claims is his ex. Do you know what some guys say? Tell you what Dara. I'm a widow. Yes, Russell. Talk, Russell. Aiwa, no. Go ahead, Sisi. That's the part I'm going to Okay. So, sorry, Russell. So, she needs to think what she wants because it's a waste of time. And to even come here and ask you, she like Sibo said, she's the kind of woman that unogona kumuitisa advice, no, siyana nemadodi, and then she'll go again to that rubbish again. Because if as long as she still loves the guy, there's nothing we can advise her. Because she'll go back to the same, Ngurubeka no igezesa, end up begging Mataka. That's what she's doing. She just needs to leave this stupid guy and find the right man. And like I'm saying, most of the times women will find my potential suitors and tobaramba. So wake up, my sister, and smell the coffee. Apana ruto parapa, because uthando lumnandi umuntu okuthanda uyakuhlonipha kurespekta, but this guy has no love, has no respect, especially even varume, even kana muchiita chiure chenu panze uko. Don't go to the extent yokumithisa munhu vari panze une munhu pamba. That person doesn't love you. Doesn't love you at all. Ukaona chimitisa panze, it doesn't love you. Because why usingafeke jombo? Why lingagqoka ama-condom? Ma usafuna ukudlala, why ungagqoka ama-condom phandle? That is love. Wona ukuthi mrume anokurespect, anokuda, anofeka condom. He doesn't bring you my STIs and zonke irubbish lezi. So he's just a player, and you are just wasting your time. Like I said, with example, you are just a small house, toilet, that piece, shitty coco. That's what this guy is treating you like. Where he goes to empty his balls. So, just leave. But as long as you continue playing, but you are wasting your time. You are getting old. Because in the past 6 years, you would have found somebody, a man that would have married you white wedding. Love yourself first, like Clara is saying. Love yourself, because the problem is we don't love ourselves. We expect somebody to love me, but if I don't love myself, I don't value myself. Because okay, I've been with this dude for these years, and he's going to impregnate his so-called ex. And this woman is the wife. Here, dear small house. Arushandiswa. Apana kuti baby mama chi arunyepera utsungaira. So never stop fooling yourself. I think something is wrong with you as well. Either you don't have confidence, either you don't love yourself, you don't trust yourself. You can find a man. There are plenty men who baneruto, who respect and treat you with respect. But the problem, as long as, even if it's a woman, as long as your partner finds out that you love them, as long as ebuya hamba ejola mjolo wakhe abethi sorry baby akubata okuvara, and then wova ufunga ukuthi baby anondita chokwadi manyepo. Hapana rudo. Just press the exit button and delete, block, start afresh. Varume vakawanda panze apa. Women say there are few men we have to share. No, varume vakazara all over the world. You will find a man who will love you and respect you, not this one, because you are just a small house. I'm sorry to say, you are just a small house. Thank you, Tewa. Dangi siswami, ngiyabonga nami. Right, Andikle, how are you? Iribo, murise zvenyu. Women siligenyiri kupopotaka. Haiwa, tiri kuzvinzwa ende pane nyaya, pano murise. I resonate with a lot of things that you have said,
And I think all the advice has been given. See, I think I'm just going to take a whole different direction in advising this young 38-year-old lady. Initially, when I read their story, kana munhu explain a relationship yake in so many words, it's already busy. You just read what she's saying before you even go on to say what kind of advice do I give this person. I'm sure it was in a way to explain herself, but just in writing it, it's just too busy with information. Uh, I don't know if I would say unnecessary. Yakuti, it's not being asked for, but it shows a certain character of a person. And I think before we even start talking about relationship, let's talk about other things underlying before the relationship itself. Usually vanhu vanotaura mastatements ekuti I don't fight for a man, they end up fighting one way or the other. uh, and they have long suffering, just by the sheer fact yokuti you are sitting there and you are in that relationship. Yes, you are not a fighter, but you are being trampled upon. So I think you're doing a great job. Stay in that relationship, my sister. If that relationship is good for you, because they in any relationship, it's a contract. Iwewo contract yako wakainzwisisa kubva pakutanga. So I think you're good, because contract you had to solicit for information did not come to you. You needed to interact with the environment around you and understand kuti munhu uyo ane umwe munhu, and you were comfortable with that. So for anyone to come and advise you to say ko ex uya usikumuona, yet you accepted it already, I think it's an injustice. I think Iwewe, if you were willing and tolerant for 6 years to understand that there was an ex and you were comfortable with it, you have your reasons of accepting it. So if it's working for you and you're not a fighter, you are a docile woman who wants to stay in a relationship, go ahead. You're only 38. Now, in terms of life, people are living up to 70, my dear sister. You can go on, as long as the question is, are you happy? And clearly, if you're not a fighter, you don't fight for a man, so you clearly know your rights. You know where you stand, you are intelligent, you sound as someone who knows where you stand as a young lady of 38. So, my dear, you need no advice from us, because you are light years ahead of us in terms of understanding what you want, because clearly for 6 years there's nothing that for me doesn't make sense, like going around the same mountain and yielding no results. uh, at some point, maybe for you it's the 6th year now that you have realized after two children, and for me, I'm not hearing what you actually need advice for, because this has been working. What has made you at this point? I don't know, Elder, if she has clearly specified what has made it now that she needs advice. She hasn't said yet. Yeah, that's not clear. So for me, you don't need advice. All it is that this guy is good. It takes him 6 divided by 2. It takes him 3 years to repeat the same mistake. Vamwe vanoita consistent gore mwana kana kuti 2, 3, 4. So it's working for you. So I think he actually has a nice spacing
of dividing time yekuita vana. So now it's entirely up to you, my dear. What do you want? Do you want to remain in this contract? At least he has 2 now. So if we give him 3 more years, by 9 years he will have a 3rd child. And perhaps at that point he can decide if he wants it, because clearly he loves you. It is quite clear. I have never met such an emotional man. I would love such an emotional man that cries for me and kneels down and says, kana uchidao, do what the other ex is doing. How affectionate is that? And I think this is a man who is very emotional, who is very in touch with his core. And this is a man that every woman wants, including Anasis Mary Nana Antisibo. This man is a flamboyant man. I think that's the only way I can advise you, because if I tell you advice, I'm not reaching anywhere with you. So as he's in touch with his feelings and his emotions, he cries for you. Is that what makes you happy? Is that what makes you feel like a woman? Kutanondi chemera, you are rationalizing things uh, about him for us. I feel kuti usati waadresa core issue yako. I wish you were here kuti, okay, this is the core fundamental of why I've come to request advice. But at this point, we are dealing with your rationalities, your justifications, what you think and believe is love. But the real aspects of where you stand as a young lady, we haven't reached there, and we need to get there with you. And I think that will benefit you not just for relationships, but for other things that you need to navigate with yourself in this life. But as for this man, Gara, until you decide, timbogara umbokurungika urimo imomo kusvikira pa 12 years apa anenge ane vana 4, and if it works for you, why not? Ndewandombomira pakadai. Thank you so much, Sikle and Declare. Most of the ndafara zisingaiti. Might as if you have read my minds. These exactly were my thoughts. Mhm. This is what I was going to say. Munoziva kuti muzamataurira maita as a woman, manatso understand beyond and beneath what love is all about. Right? Because I'm hearing people saying, oh, why are you not married? Why are you not doing this? Why are you not doing this? If we want to be fair enough to ourselves, one more 10 years of relationship, one more 15. And then being in a relationship, end up what a white gown. Yeah. End up when big what do me faso. Right? You can be married today and you will be miserable. Uchirowa, I want happiness, I want anything. That's because you're saying I've got a wedding ring. Right? One cannot be married, but very happy by themselves. Right? And again, I have heard women who say, inini, anditi vana vani mtupo yakasiyana. I would rather have the same man impregnating me as many kids as I want. This is not one. This can be the case. You would for sure X, but akatiniga one or two don't have to anyway, right? So funny a lot of things that we need to assess, analyze, evaluate, and understand, right? And I'm not a mating type, right? I love you. Like what I've said with to go independent. I'm giving you the permission. You've got my pictures, me and you,
Isa pa social media. Isa. I'm not stopping you. Like, I feel this guy is genuine. To a certain point, that's why this lady has been with this guy for the past 6 years. And unoziva kuti pane pamwe pekuti pane ma-relationships ekuti umwe ari benefit out of the relationship. It can be financial benefit, financial gain. Andika? So, atisanzoziva kuti iye musikana uyu pachake financially how strong she is. And because I know of people but with diaspora, right, who are running 6 houses in Zimbabwe. And looking after their girlfriends living neatly. Because I would say, for instance, the teacher number 250 a month. And is it? Yeah. Musikana 150 every month. Aende kubasa. Chikafu ari kutengerwa. Wese nyeni iripo. Angufana ticha ari kumukira 30 days ka. And is it? Yeah. So this woman will be loyal to the person. But, okay, what more do I want with these economic hardships in Zimbabwe? But I've got somebody who comes to Zimbabwe maybe once a year, right? But my rent is being paid. I'm having food on the table. But I'm not bothered about much because I know I'm covered, right? Then this year, maybe the guy knows the reason they come to weekend. I don't know, but I'm just trying to say, I'm glad you have said it as a woman. My dear, stay there because where we are at the moment, this is not exactly what you want. That is because true. You have said this guy is loving, right? He cannot leave me. It's not about him, right? It's about you. Do you want to leave or not? Because the guy cannot leave me. That means she also cannot leave this guy. This is my own analysis. And not more of the picture of how good the guy is and what the guy is capable of doing. And as a person, as if she's being blindfolded, right? Being led under blindfolded. She can only focus front. She cannot see my side views. Because she feels, 6 years I've been this guy. And this guy has been honest with me. That's my baby mama. I don't love. And I know people who are like that, who doesn't marry, but life goes on. So it's not about waita 6 years unororwa vamwe havarorwi. It's not kuti marriage is for everyone. Kuna muthu unozoti akanaka museve chaiwo chaiwo wobvunza mwana uta but mwana uyu haarorwi nei, right? Koita mumwe waromba kuti unozoti vari mawasvino chaiwo chaiwo kuti but murume haarori nei, not hadi kurora, no. Zviriko zvekumusha kwaweko zvokuti haakwanisi kugara nevakadzi, hausi mushonga, hachisi chii, but zvingori kuti haakwanisi naturally. So we need at times we need to balance and look at the person. Surely, man, 38 years, she didn't mention if they were kids or not, and this guy, she's not even saying bad things about him. It's all about glory. Akampa the authority, do whatever you want to do. So this is me just thinking, apana abuse. Anoziya munhu wake, vanoziyana, and varipo nekuti anozoti America in all honesty anozoti indire mukadzi nevana, ari kuti ndikuda kudaro zvina problem izvo, right? Zviriko zvandinoona kwatina kuti munhu akarorwa atori married ring yakasvika uko but anenge ne boyfriend yakaitiswa nombo ne boyfriend yake achitodzokera kumba atonogara normal life yake nemurume wake azoti vana 3 vese havaswi panapa but atori happy. So there are people who are like that in this world that you are living. Some, they're okay with that. They've got no problem.
kwetu vamwe kuti vane maissues with that. Mukoma kwangu ndaona mapinda muri sei? Sorry, msati mandidarika mbichana. Ndangoti Dewa, you're quite right. In what you are saying, and I agree with most of the things that you have said. Asi ndoda kuti advice yangu iri very much multi-layered. Kuti in all things equal, zvamuri kutaura izvozvo, if the contract was from the beginning that musikana uyo haasi kutsvaga kuroorwa, well and good, ngaagare. But kana asina the dynamics or the understanding yekuziva iye chaari kuda ka, at the same time, she comes across as someone, when she says, I don't fight for a man, as someone who is knowledgeable and intelligent and knows what she wants, but it doesn't come across that way in the actions and the things that she sticks around for. And for me, again, the way I have advised her is that you certainly cannot give advice to someone when they don't have a clear picture of what they want to be advised for. And it's quite clear in her actions, Kutijoni, one, Anotijoni, the fact that she is well aware of an ex, and this is a common thing in relationship, yeah. But she then realizes kuti ex ane nombo. And then says when she's married, then it becomes a confrontational, and then she decides to forgive. This is not a permanent relationship, but she makes a solid decision to do that, which means kuti she has agreed to a certain contract and a way of navigating this relationship. And it's for me, I don't understand kuti, okay, what does she want now? Because this is the same trend of things that's happening now. The only difference is that she has just vocalized it, but she was okay with it. And for me, I don't see any clear ground. And like what Sister P said, Kutishoni, this is the very same person. If we give clear and direct advice of saying to her, Regera, I see as if my young sister will just go back to the same person and do the same thing over and over again, because apana chinjiri clear and tangible that she is seeking advice for. Saka akapinda contract yake, if it's working for her, well and good, stay in it. But there is a multi-layered aspect of views. I feel if we really want to really go deep down and unpick this, it's a matter of actually finding out who are you as an individual, as a young woman. What defines love for you? Are you getting it in this relationship? Then if you are seeking no advice, because she has given us this picture of this woman who has who knows her rights, but at the same time, the very same things that she is saying, I don't fight for a man, she's struggling with. But then it gives again a narrative. It's almost like superficial for me when I'm reading a story. This is a superficial story, and that's what we are dealing with. I can go back to what Sis Mary was saying. It's said that we are dealing with superficial relationships where ego is really taking precedence over the reality of life, and it becomes very difficult because the minor issues are the ones that are having focus, and yet zvinhu zvakakosha zvacho zvinofanira kunge zvichinge zvichitariswa kuti iwewe shoshuwa
you're single, you're not attached to a man, the man decides to get someone pregnant, is it an issue for you? Is it a cause of concern for you to decide that this is a turning point? But clearly, to this lady, is not. So if it's not, it's good for her to stay in the relationship. But if all things normal, but you know how normal is, normal yangu yakasiyana nenormal yomwe munhu. But to someone it might be, I'm not attached, it's time for me to take my bags and say goodbye. And what are you still doing with your ex and having a relationship with them? But for her, it's drama. That's what I hear. It's just drama in all the things that she's explaining. So I think she needs to identify herself as an individual before we even start addressing the relationship. Thank you so much, Sissy. Right, Mngoma Gwang. Can you try and recap it because handina kukwanisa kuverenga nyaya yachona ndaandichingonzwa bits and pieces. Okay. Right. Tonight's topic says pictures. Hello, Elder, the Wild School of Thoughts. Elder, I'm a 30-year-old lady in a relationship with a 40-year-old man for the past 6 years. Elder, in our second year of dating, I found out his ex was pregnant. I confronted him and he denied it until I find the pictures of them during baptism time. When I asked about it, he was crying and told me he didn't know where to start because he didn't want to hurt me. Fine. I ignored everything and forgave him since I loved him so much. Elder, the so-called ex posted a picture of them on Facebook captioned "Happy Family." When I asked him, he just told me it's an old picture of them together. And I should also post our pictures if I want. I told him I don't fight for a man. To cut the story short, last year when he came to Zimbabwe, he didn't inform me about it, but the cousins told me since we communicated at times. He only informed me after a week. He wanted me to go to his place for the weekend and I did not go. This year again, the lady is pregnant, but I didn't ask him about it. I only told him to stop bothering me and that I'm not interested in the relationship anymore. He should just focus on his family. And he is having, but keeps on lying, telling me I'm the only one. Even if I leave him, he will not leave me. He still loves me and all those nonsense. I want to move on and start afresh, but it just keeps bothering me. I need advice and help, please. Right. I want to be really quick. Apapa, muri kutambisana nhodo paruware pasina gomba. Iwewe you know munhu uyu zvaari. Zviya zvokuti kwai he keeps on bothering me, you block a person. Zvendinoita ini handisadi kutaura nomunhu, I simply block a person. Iwe uri kuda nezvake. Kana uchida kutambiswa bhora resimbi rero usina mashutasi, it's up to you. Because vamwe vanosvida madzimai. Kwedzinorohwa matumburira, ndokwezvinomhanyira. Hazvishamisi papa kuti wakaramba varume vaikugwarira kuita sevachakunanzva kumagaro nokukuda uchivasiya. It happens a lot with our sisters. So, nyaya iyi ndo panonzi pasina nyaya apa. Kana uchiona iwe life ichikitira, because zvambotaurwa nasisa, pana vamwe vakadzi vanongoda asingadi kubudira vanhu pachena kuti ini changu chendoda mujolo, like vakadzi vokuSouth Africa nana Botswana vanokuudza shamwari ngatiite zvokugwangurana pano. Kana une girlfriend yako chereka tofona ndinokurega uchidaira foni. Vakadzi vokunana South Africa vari so open. Asi isusu tinoda kunyepera tumwe tutsika $2 keZimbabwean bond. No, ngaabude pachena ataure zvaari kuda. Kana mujolo uchikuitira fair and fine. Ndakambovasisi Rozi wokuCanada vaya Rozi Mupambwe vachiti ndakambobvunza mumwe mukadzi kuti naye namarogegwa ari kuitwa uri kumbogarireiko pamurume uyu? Zvikaisisi marovero anoita mujolo munongonzwa imi ndo zvinogona kunge zviri pamuchinda, because handioni kuti ungazvitambudzirei ini. Ini kezvino handinetsi nomunhu anondibhodha ndisisina basa naye. I block his number. As simple as all that. Akafona neimwe namba achida kutaura neni, I block that number again. Uchiri kumuda and you are satisfied nezvauri kuitwa naye.
undomitisa x. Wakambomuonepi munhu unondomitisa x? X wandakaramba. Marutsi andambodya apo, andarutsa apo, ndozoka ndondorya futi. Kana mhuka chaiyo haiiti izvozvo. Chero nyoka chaiyo haidyi dacha rakafa rega. So, sister, make up your mind. Woita somunhu mukuru, kwete izvi zvauri kuita izvi. Uri kutiwestira nguva. Kana zvichikufadza, fair and fine, garamo, murovana mujolo somujolo. Iwe ukatoda kutoita imwe nhumbu, vhura makumbo samakumbo, nhumbu yobuda, mwana wobuda. Fair and fine kana zvichikunakidza. Zvinotinakidza zvakasiyana. Inonakirwa nokuinda kumahodhe, ndewaunonakirwa nokudya mawatermelon. Ndo tisu vanhu takatosiyana. So, iwewe, usada kupedzera vanhu nguva yavo panapa. Nezvinhu zvaunokwanisa kupa decision. Iwewe wega, hausi mwana mudiki iwe. 6 years. Uchirekera uchimhanyiswa madhaka. Uchingoti hazviri right. Anondida, he loves me. He loves me achindomitisa x. Asi ndambozviona. Anyway, handina zvakawanda zvekutaura dewa. Hold on. Mukoma gwangu page inonzi mukoma gwangu andire. Yeah. Mukoma gwangu andire page inonzi. Yeah. Right guys, endai ku Facebook. Mukoma gwangu ade page inonzi mukoma gwangu. Some of you have already invited you. Can also receive an invite from me. Just go on Facebook, Google mukoma gwangu, then follow and like the page. And again, manza mukoma gwangu ade holiday. Excuse, indoda watermelon. Saka ndotsvaga munhu anotengera watermelon. Rinoita 12 pounds. Ndo anonaka acho aya. Anotengeswa kuma Asian shops. So munongondiudzawo, munongondikana bhozi rangu rapera remusi weFriday handina. Saka inini hangu handisi wekumujoro, ndiri kuwatermelon. Mongonditengera sama. Ndingatenda chaizvo. Tengise mukoma gwangu. Alright. Wenza umjolo lekhabe tewa. Angijoli mina ngidle watermelon kuphela. Wazothi watermelon kuyasebenza kanjani kumzimba wami? Wena Manje ususenzani ungaqeda ukudla khona? Kuqeda udla watermelon. Ngiyalala vele angivuki ebusuku futhi. Abanye wayidima toilet ebusuku ne-watermelon mina angivuki. Ulale wedwa? Shame bakithi, what a waste. Hayi bo waste. Mina ngihlale ilobuzeni i-dollar sign. Unozodewa. Zvawataura mapoints angu awazouya ukati dadadadada nawo akanaka chaizvo. Saka inini pandatombotaurawo ndichiti she didn't tell us more about herself. Because of course yes. Kune vanhu vanongona vakasaenda nezvizvo kungoti tiri kudi tiringodzaka nayo. Oprah statement. Vane makore mangana vachidana 20 something years, almost 30 years vachidana, but havana kuroorana. Saka inenge iri agreement yekuti vanhu vakatiwirana kuti tiringodanana zvedu. Hapana zveroora. Saka noti hananyatsoda, she didn't tell us more about herself. Asongota kuti ndoda kutoita seikondo ndazodai. Hana kunyatsotaura kuti inini ndakanga ndakatoperera ndotomuda zvokuti dai. Angotaura zvokuti tine 6 years. Ndazobata mapikicha mai ava zvazodai zvakadai. Semunhu akunyeperwa. It came across like munhu ari kunyeperwa, abata munhu ari kunyepera. Manyorero aita samba kuti was just saying kuti ndakazodai ndikamubvunza akazochema. Kuchema kwacho kwanga kuri kunenge kuchema kwemunhu abatwa nemhosva. Kwete kuchema kwekuti ndokudasire dhiya wangu. So ndakutadzira. Kwanga kuchema kuti kunge munhu abatwa nemhosva according to how she wrote the letter. So isusu we responding according to how we took the letter to be sounding like. Because sure mwana vanosaenda navano kuti tinenge tingodzaka nacho zviri kutoitika tangatidzaka nacho. I don't want to get married kana kuti hatisi kuroorana panapa, but tiri kutongodzaka nayo. You're my girlfriend, I'm your boyfriend, but tiri kuchimhanya. Then they stay as long as vachifara. Chikuru rudo nekufara kwavo, their happiness together. Saka now this girl was sounding like she's not happy kuti ari kubata nyaya idzi, ari kuuya zotuswa pamwiri. Uyazodi yawataura dhewa kuti yes vamwe vakadzi anobhedha kuti handidi kuita rainbow yevana, kuti ndazvara dhewa, hapana hungwe, ava ndisi nyoro, ava ndisi mhofu, ava ndishumba. Vana mai vamwe vachingomhoroswa nemitipo yakasiyana siyana, taso tinonzi Christmas tree.
So, according to her letter, like if she had come, she was going to answer a lot of questions. Because that's how we answer the questions. Emuna anyora kana kuti toda rubetsero rwekuti chii kune munhu ane 6 years newe. Rather kuti ungachizvida handinotaura ndisi panamba kuti 6 years dzakawandisa tsereke for somebody to just wake up and say today, oh, and ndazomuka nhasi ndazoona kuti hasi ndisi kudiwa after 6 years. It's a long time. Saka rather kuti aizvida. Saka tanga kuti ndangadzeka nayo dzangaite dzimwe 6 because she really aizvibata kuti mukadzi ari kumitiswa kana kuti mukadzi ari kuita nhumbu vari kutora mapicha aizviona isina kuti zvaivanzwa ende zvekushuva kana muri mukomana pamano kana she didn't say sana kuti she didn't tell us more about herself angotaura nezvemurume uyu anambotaura kuti ndomuda sereka ndazodai it's sounding like she's being tortured kana kuti ari kushaura kuti andoita sei kupanapa yavataura kuti ya some people vanozitaura kuti ndinogara muno muri kubhadharwa imba iyi nashumba ndikaramba shumba anobva atibva pamba pangu ndinogara pai mustreet azvona saka kushandisana kwamataura tikada kushandisa wedhe kuti kushandisana vamwe vanosora varambwa isinoti kushandisana mabenefit azvona kuti kudanana kwedu ndikokutaurana kwedu kuti aiwa iwe gara apa ndokubhadhara rendi ndechibhadharwa rendi kwamai guru kwamainini kuno kuvataura nasispeak kuti small house of which it's nothing new and it's very common as long as the three partners vachinzwisisana hapana zvinongoshamisira rudo rwenyu nekudana kwenyu nemahedhi anoona muchipanana kana muchikumbirana regero muchitemedzana zvine kalafu mukati it's allowed tiri kungoda ndiche kuti munhu asava chichema pana akutanzi ndoda advice yei ndisatashaya kuti tikuda advice yei 6 years it's a long time for you to say I don't like this, I want this kana kuti ndakutongoda settle. It looks like she is settled for whatever is happening in a relationship. She's settled and she's comfortable. She is comfortable because nyaya yataura is a repetition of was the same thing, the same woman. Lucky enough is muka munhu one ana kubata vasikana vakawanda. So ndabvunza kana kuti murume ari kugara nemukadzi uyu here uyu kana kuti anogara ega zvekuti anogona kunge vakatowanda kuti anotamba bhora naye Susan ozotamba bhora naSibo ozotamba bhora naP azvona. It can be possible varume vanorambirwa nani anotamba yanoda saka azvasora dewa hazvina kana kumboipa ndizvozvo chaizvo. Some people they will settle that as long as we are happy. Vamwe wanted an open relationship kuti kana ukambobhoikana neni buda ugodzoka. It's an agreement. She did not say anything about anambotora izvozvo saka anambotora kuti ndoda kuroorwa kana ndakapromisa kuroorwa kana handisi kuda kuroorwa. She never mentioned it. Saka tanga chimbotaura according to how she sounded later to be like she's being manipulated into this for this first 6 years. Aingonyepera kuti handina mukadzi but mukadzi azozvibata kuti kune mukadzi izvo mukadzi azotamba vana azova nemwe nhumbu ichitu. So how does that sound? Sounds like they're still together. So if she would really want to put ngachigara pasi na brother oti if this guy wants them both of them, if she can afford it and if this girl wants achimudawo vanokuudza kamai guru kuti kuna mainini wogara zvavo zvakanaka kublazi gava anenge achikwanisa kunorambirwa here kana varambirwe because achidzaka naye anenge akapakura zvirifei ukati paku zvinopakura uku hazvimborambidzwa. Some men can do that. Zimbabwe fanga munhu makawina competition iyo makawina mutone mukombe yekuti vakadzi 20 varume vekuzimbabwe anogariswa kumusha anogariswa mutauni ozoita anogona kuti vakadzi 2 chaicho maofficial achozikamo mukadzi anogara kumusha nemukadzi anogara kuharare in between peta musisi vemombe kumombe ikoko vanobatwa kumatanga uko kuzoitwa usisi kutauni vanosangana navo pambari paya 4 murume 1 anotidana navanhu 4. They can do it as long as achipakura zvirifai ndiye aiga anenge achimiukiwa kamurume ndiye anopera simba akauya kwangu ndikati ko naimi koko juice hafa musundibata zvinonakidza sei kana singazivi kuti abva kwasister P chimoto but akati ndashamana nambobva wakauku chimbondiregerera chimbonipata 2 minutes ndimbofema ndimbogena momentum tobatadzaka nayo. Hazvimborambidzwe izvo because people do it and vanenge vachitodana left right center which is okay as long as pasina munhu ari kukwadza mumwe munhu. So that she never really mentioned about herself. Angotaura ma 1 2 3 4 which sounded like akuda kubuda mu relationship. Yes mukanda asa chimbegati mbokupa nguva taura izvo. Ndiri bera muri kundizwera zvakanyanyisa ya tiri kunzwa
muri kundizwa ka Yeah. ndoda kubvunza mukomadhodha kuti kuba 36 years kwaasvika uko achigarisana boyfriend man yake boyfriend husband handi munozakana tiri mubhawa bhawa tinogona kunwa tobva tarutsa wawa uri kukorobwa nechikorobho kana kuti nemopo inenge iri mubhawa iri kukorobha zvaisingaziva but ndiye mubhawa anomabanzi ndiye mubhawa kuratidza kuti mukadzi waainaye nevana uyo wazopa nhumbu yechipiri ndiye mukadzi wake uyu marudzi chete kana ana tete muchinzwisisa shona yangu ani maidzwa shona yangu atataura ka tete sibo ngavataura vari kuzungudza musoro kuti pane vasina kunyatsodzwa nandisiuza kuti zvinoreva izvozvo zvamataura ndikutaura kuti kana mopo ichikwanisa kukorobha ichidzokera kukaunda kwabhamen ndiye mumba uchimidza kuti ari kutambisa mwana uyu obva adzokera mumba make kwaari kusvika kune mwana wekutanga kubva mupa nhumbu iwe uri chii mvurika ndopatatika pamwe kuzvifarira ari kuzvifarira ndozvati kutaura kuti eji yake tete yarema ari kuma 30 something asati ava nemba yake upenyu hwati kurarama isusu hatisi kurarama zvokuma 70 zvokuma 80 years or 100 eji yati kurarama ndeyekuti munhu ave nemba yake ave nemukadzi nemwana wake nemba yake nemurume wake zvinhu zvinowanika muupenyu zvinobatika usashandise nekuti kwamuhapwa kana uri hapwa unonhuhwa ka unonhuhwa kana uri hapwa ita zviro zvekuti uradzwa kuti ndiwe mukadzi ndiwe uri kutoka ndiwe uripo ndiwe uri kuziva kuti kufamba kwesendi kodwa kwe2 kuri kufamba sei but iye magara ari kuita ndekuti mukadzi oro kuti ibhini rekurasira zvinhu ndoko hanzi ndoko kufungawo zvangu kana zvaoma kumba kwangu ndiye zvaari hanzi ndoko kufungawo zvangu kana zvaoma kumba kwangu saka zita rake tizvifungwawo because haasi kuziva zvaari haanyatsofunga kuti eji yake yari kwakusvika kumaguru nemukadzi kuti anofana kunge aine imba yake kana asingakwanisa kufunga izvozvo eji yake apera vakadzi munopera isusu varume tichiri kuenda danana nemwana mudiki ari mumashure mako mupfungwa makore ndichitodza pepi ndichibata chiremvuka positoendere kaclean chef ka kunge dhewa kaclean chef zvitozi pepi asi kusati ari kunana baba ake ari masona parunonzi munhu wangu ndokuda ndokufa ndiwe mwoyo wangu chaiwo mwoyo wangu upi mwana wemwana wangu ndiri kupfuura ati murume uyu andiwanzira hanzi clean chef ari kurana baba wababa wake ndaancesta inini wakomana ndaimba kuancesta mudziyo mukatewa hapana ndebhuka ndaziteteguru ancesta kuti ancesta areka ndokupuruzira ndebhuka kutoita kungonozi uri kamwana asingasiye kuti ndibaba wababa vangu ancesta vanoda kuti vana vova kutopoza hanzi pekufira ndinozifirapo ka vari kukanganisika vakadzi asingasiye kuti iye upenyu hwake huri kupera munhu apererwa ndozvatozotaura zvazvichimbotaurira tete vangu avo vemagirazi avo kuti
Andi takambotaura futi last week mukada kuchembera mukada kufunga nezvazvo. Last week paya takambotaura kuti kanzi chinonzi rudo chii? Rudo dana nemunhu wako, uite necommunication nemunhu wako. Hakuna kutamba game, tamba mese muchinzwana. Kwete uda kutamba game uda kuti hanzi ndiri ranger. Atenda ngavapafungitsise ipapo kuti munhu ane mwana kwaari. Obva adzoka omboenda kwaanenge aenda kumasango. Kuna ani kumasango uko? Akangogara chete pasina chaari kudya. Hazviite. Kuzodzodzi mainini muripo ka. Munhu aita 1 week asipo ka. Munhu asvika 1 week iwe usikazive. Uchasvika ubva wanyomboliwa futi. 1 week ambonyombolea koloko kuri anzi kuwaridzwe vemba. Vanhu mapaona mukomadiwa. Ndopati kutaura kuti ngazvifungise kuti iye semuridzi kana iri munhu ndiwake ngagare naye. Usati munhu ndowako usingagare naye. Muri kana isvika ngasvikire kumba kwako baba ungasipo vangaenda musango unoshava. Munhu akadzoka nenyama kubva unovhima anoenda kumba girlfriend anoenda kumba kwake anodzoka kumba kwake. Kuti ndozvandanoda kunoshava adzimai muupenyu. Manje pakukuratidza kuti vaviri but iye haasi kuverekwa semunhu sei asina mwana nemunhu iye. 1 2 ari kudzokera kumba kwanga kune mukadzi nemwana osvika ubva asikomidisa. Iwe uri chii? Uri bhini. Uri kurasira shungu. Uri kubatira zvinhu zvisiripo. Hazviko zvinhu zvaari kuita. Ngaatsvake mumwe munhu Facebook ngasamubloke. Ndozvinhu chinoda kutaura. Zvese achitaura nevateereri paipa vangoita nanzi ngavhare Facebook, ngavhare WhatsApp, ngasamuvhare. She has to move on. Atsvake mumwe munhu anopita sei anomufadza. Naye aite zviri kuitwa nezvazvichiitwa naiye. Azviona kuti pamba vhiri harifambe neplace 1. Vhiri rinotenderera upenyu vhiri ka. Iye anzwikowo kurwadza kwacho kwazvaiita iye achiri paipa akangabhuda kuti pakaita kufacebook atokera mukadzi vane mwana vachiita sei. Vachiti ndine munhu wangu nhasi. Saka zvoono zvawaindiita zvezve nhasi ndine munhu ari kuita sei ari kundipa mufaro ari kuita ndirarame ndifare upenyu hwangu huende pamberi. Tine mwana oro ndine nhumbu. Zvaari kuratidzwa izvozvo pafacebook ngasamubloke. Ngamuratidze chironda chaari kunzwa iye. Izvi zvaari kumira sauti ngachitenderere. Vhiri rinotenderera ka. Ngachimudirawo sauti kuti achinzwa kuti inovava sei. Atende makamirira uko hatina kumbomboresana ndasika. Nei makatogumbuka zamba kachanikani. Alright. Yes, mirai makadaro. Right, 1 second. Nimunzwa Sisikoni. Sisikoni, how are you? Ndiri right day wangu sei? Bo zvirudi. Mushe. Ewa dawa vapedze kati ashinakidzwa nekutoteedzera zvavari kutaura. Oh, okay. Yeah, I'm okay. Ndiri kubasa zvangu but I can hold. All right. Mugoma enderai mberi. Ndatisikoni tasina mbobvira tamboresana nasi. Vari kudada ka kuita konozidzeo ndosisi. Musavataurire unenge jiori kutaimirawo kutika. Right. Nyaya inoitika ndeyekuti upenyu hwatiri kurarama ndekuti ida munhu anokudawo. Ngatisatambisana nenguva. Kwenorarama ngatisatambisana nenguva. Generation yedu haisvike kuma90 years. Tiri kufa manje. Atete vari kuchema kuti hanzi murume wavo boyfriend yavo yazodzokera kwamaiguru kuti maiguru ndomuridzi wemunhu. Hauna kwaunomisa 1 ovatimitisa 2. Hazviitike kanyi. Hazviitike.
kuchovhesana bhasikoro risina mweya, kuchovhesana bhasikoro risina mweya. Buti Russell, ko ati maini nava vasi kufara ndiani nyangwe zvavo varivo vechipiri ati havasi kufara kusafara kwamainini kuri kuoneka papi pakuti vauya kuchema pamhepo kuti hazvisi kundifadza zviri kuitika. Dai vangazobatwa zvakanaka, dai vasingakwanisi kuuya pamhepo. Kunorwadza kuti uri kuseenzeswa. Okay, vamwe vari kufara asi kuti vari kuedza kufunga kuti izvoni mangwana achazovei. Ndokutorwadziwa wacho kuti mangwana kuzava nei, because kana ari munhu wako Atete, munhu wako ngaakude zvauri nyange usina mbereko, but munhu wako ngaakude zvaari asina kuenda kusaidi kwaanowana zvinhu zvaanonomidzisa. Ati munhu uyu akamidisa akane mwana abva apinda futi abva aboti sei mubvunzo wangu ndinoona Atete ndipindure mubvunzo wangu. Sei munhu wako kana achikwanisa kuuya asingakuudza kuti iwewe ari kuuya obva aenda kwamaiguru anokuda. But vakabvuma kakuti munhu uyu munhu womwe munhu. Pavakapinda pacontract iyi vaitoziva kuna X handiti vakaregerera. Iri kutaura kudaro. Aiwa vakandisa vakanyora mutsamba. Pari kutaurwa here panozanzi vanoziva kuti vakapinda mucontract muna nemunhu wake. Akaudzwa kuti ndina X. Then X kuratidza kuti zvakapera. Mukomanje wakaona kwamambosenza ndokwamuri kusenza here? Kwamambosenza ndokwamuri kusenza here? Aiwa no. Ndizvozvo ndo X company. Kana chiti X company hauchasenza ikoko. But kana kune mabenefits ari kubva ikoko handiti. Mabenefits echii? Mabenefits emwana, mabenefits ebonde ende vatete ava vari kuzvitambira, vakazvitambira vakazviregerera. Atete ndipindure, ndoda kuita inonzi 1 on 1 ka. Handi mati mabenefits emwana. Eka. Uyo akwanise kuzvara here? Aiwa but mabenefits akabva neikoko. Zvekuti uyu anokwanisa kuzvara kana kuti haazvare. Mataura mabenefits ekuti uyo akazvara. Number 2, akamutsvagirei munhu wekuti azoita mabenefits kana kuti muchaura kuti kuna mabenefits ebonde kunumber 1? Nekuti kwakabuda mwanazve. So uyo haana mabenefits ebonde number 2. Aiwaka, the thing is, Budi Russell, the fact that this woman was in acceptance and was willing to tolerate, she tolerated, whether she's happy or not. She has not even disclosed that. But the fact that we know is that she tolerated, she found it as a point to forgive, which means that she was able to move on in such a circumstance. The relationship is not permanent, but akasarudza kutolerate. Chinhu chinoitika Atete ndechekuti muupenyu ka hakuna bonde rudzi special oro bonde iri. Tikurarama mubonde 1. Kana ndichikurara nekwandichanorara uko zvakafanana, chinhu chimwe chete, hachichinje zita ichocho. Usati mupfumi nemurombo kana vachinoviga vanoviga muvhu 1. Saka ipapo handione it's an excuse. An excuse ndeyekuti uyu ari kuseenzeswa chete. Uyo munhu anoziva kuti inini ndine mukadzi wangu. Because kana uchida kuzvarisana sei asi utadziwa kuzvariswa. Kusevenzeswa kuita sei? Because pane munhu ane munhu wake. We need to refute this. Hapana munhu ari kushandiswa apa. She is staying because she's benefiting something. Handiti.
Because if she wasn't, a relationship is based upon a symbiosis. Whether ari kurwadziwa symbiosis iri kuti vanhu two vanobenefita kana kuti munhu one ari kubenefita kana kuti there's someone who is almost like a leech ari kumwa ropa like a tick ari kungomwiwa ropa akamira, that there is that symbiosis. However, in the three aspects of it, but the fact yekuti iye ma ndimboteera pandautaura apa anomuda munhu wakanditi anomuda. vane mwana here? Havana mwana. akaitisa mwana tererebuzo atendeka tiri kutaura kamambopa ndakupai nguva akamuitisa mwana ndobva amupa futi nhumbu imwe akade kupa nhumbu uyu. But it's also we want to because the kids that we are advising today, I was listening to your advice and I was like, wow, this is really sound advice. And at the same time, I was thinking, Kuti, Ama 2000 and these young children, in terms of these young people that are upcoming, in terms of aspects, the things that they decide to stay in a relationship for are different from what we used to stay in a relationship for. That's one major thing that we need to consider. The other thing is, and this kuramba, Kuti, this girl, my priorities and values and ideologies of self asata establishika. That's why she can settle for less. And at the same time, she's willing to settle for less because at this point in her mindset, it's okay. That's why it's very difficult when she has not clarified why does she need advice. It's very difficult to give a specific advice because Anaku clarify why does she need the advice and what's the point of advice. At the age the other lady, at what age is she and he are at what age? Because chinoitika muupenyu kuti tiri varume sozvanditika vakadzi munozopedzera matambarara kunge runyemba uro mubora kutopedzera waswerera mugadheni remwe munhu ari panext pangu kuti ndazogara ndaroorwa handimukunzwisa ndagara ndaroorwa oro ndagara ndine mwana hapana chaitika but usakakaroika kuti unofanira kugeza unofanira kuita sei handimazvona usagara kuita unonzi uri munhu akatakura nhawa munhu ari kuenda kumombe fadzaiwo murume kuti asatarise kurutivi fadzaiwo murume kuti asaende kurutivi unozvigezawo kamunhu wechikadzika hanzi ngodai aingoonekwa nemunhu wese kuti ipenye inenge yarwa nemvura. Saka ngatisamei vanhu vechikadzi kuti zvamuri muzvigadzirise upenyu tese dzimba dzenyu dzibatane. Muri kukanganwa, muri kubva matambarara unge mubora. Ndozozera kuti munhu azonotsvakawo kudii kuti azoona dzifamba sei. But naiye problem yake ndeyekuti ngaafunge ezi munhu kuti sei akamupa mwana wekutanga but achiri kudzokera ikoko amupa nhumbu ari kutosumbidzira paFacebook. Naiye ngaamusiye atsvage munhu wake. Kana atsvaga munhu wake ngaasamubloke. Ngamuratidze kuti upenyu unoenderera baba. Upenyu ivhiri unotenderera. Neni ndine munhu wangu achitoisa kana kumastatus kana kuti kudii kuti zvimurwadzo nenzira yanga achirwadziwa nayo iye. Because apa kutambisana nguva apa 38 kana asati ane mwana vasikana mwana vasikati asina kuroorwa mai muri kutamba nenguva. Muri kutamba nenguva 30 something year ndokuma 38 machembera. Pekupedzisa ndimuchazonedza maneseka maakuzvara nechigero. Oro zvaoma kana kuti mwana anofira pakati pamakuva. Famba nenguva bhora, famba nenguva. Rovera bhora umberi nguva ichiripo. Ngatisanyepera mukoma dheo, ngatitaure chokwadi.
upenyu hwatiri kurarama izvezvi ndekuti eji yedu hatina kwatinoenda kumberi, hatisvike 70 years, hatisvike 80 years. Iyo ndo paunoona kuti vanhu vakatoomera nechibereko. Pamwe ndozvokuita kuti murume aende anozvarisa uku, adzokera anozvarisa uku, bhozi nechibereko chako haudi. But Ida yacho also, kana uchimuda. signs iri kuratidza kuti zvoni we are actually going to live longer than our forefathers. According to science, the trajectory is that we are going to live to our 70s if things go accordingly. Saka ndo zviripo paground. People are living longer, people are making healthier choices. Saka Our forefathers, atete. aiwa ndiri kungotaura zviripo. Our forefathers havana kumbobvira vakatitaura kuti hazi kuchaita corona. But they that's another discussion for another day. But based on the trajectory of things, we are going to live longer. Yes, we wish to live longer. I do understand you. We wish to live longer. But as time goes on, you can't give birth at 70 years. Well, she's getting old. You know, and mostly our as black people, but we for do who, though? get Getting old for who? So nobody Exactly. actually likes what she's doing. Getting old for who? She's getting old doing what she wants. She's getting old doing what she wants. So that is 6 years. Yes, yes. Kana munhu achiti akuenda that is 36 to 38. Mukada kuzvara mune 40 years here. Boss munarima 40 years ago. Ndizvo zvotaura kuti amuna kumbonzwa here kuti kune vanhu vakatofa vakatoita 60 vasina havana kutombobata kana mimba kana kutomboita mwana. Vakangogara upenyu hwavo vakatofa vasina kutombonzi mindingi hanzi vakafa. But nani because murume wakaana vana avatoisa mumbuka. Hapana nani. Inogona iri choice yake kuroorwa kusarorwa mwana kusata mwana ichoice. Ini munozati akata mwana ndine makore mangani ndakatozongoti aiwa pandakanzwa unzi ukafa usina mwana unoiswa gonzo ndepakati maiwe handidi kuvigwa negonzo ndikadaita mwana. Otherwise ini aiwa ndasingatombode zvekumbotekura nenhumbu ndaitotya kuti ndifambe dumbu rakadai so ndakatozovigwa negonzo rikanditewo mwana wangu wokuti ndakazosiyawo mwana kana ndokunge ndazoendawo. Mukaona muningira wenyaudza nyaya padare zvamuomera. Alright, makadaro. Because paita mwana paita nhumbu panorwadza ipapo. Iye chii chiri kumuita kuti asamupewo ndokuratidza kuti ibhinika ndokokungorasira kuti atambise nguva. Ndopari kurwadza ipapo ndopane nyaya yedu ipapo kuti ari kutambisirwa nguva nemunhu asingabude. Kuzvitambisira nguva. The thing is, we do not want to shift blame on a man, in spite of this man having his shortcomings. This woman is an intelligent, young entity. Because before people get into a relationship or symbiosis, they are an individual that should be able to stand on their own. The other person is not responsible for your own decision making, for your own happiness, for the choices that you make over a period of 6 years. In spite of this man having the ability to impregnate the ex, having the ability to have sex with the ex, the onus remains on this young female who is 38 to be able to make decisions that are fundamental and that are important for her life. And one of the decisions is whether to stay in a relationship or decide to leave. That has nothing to do with the man, in as much as he is in a way part of the relationship. And that is the decision that we are trying to enable her to get. Do you stay or do you leave? And this is something that she has to be autonomous over. And it's imperative and it's important. And we cannot blame
murume or hide. We have been doing this for the generations and it must stop. Hapana munhu anotambisirwa nguva. We need to equip our young girls to understand that you have to be autonomous. Hapana zvekunzi uri kudyirwa musaga. Hapana zvekunzi iwewe you are this, you are that. Those stereotyping. It needs to stop. Ndokutaura tete. Mati? Ndakanyakadikidika ndokutaura. Ndotaura here. Taura zvainganyarara. Hanzi munhu ngaasade kushambisira ari mukadzi wa truck driver or mukadzi wa gonyeti driver. Usazvipembedze because hauzi wega. Vazhinji vanomuda because ipapo mwari akuti saipapo ka ukati iwe ndio mukadzi wekumba uri poto or uri imba unogara mumba but ndine kwandinodya kumwe ndozviri kuitika ipapo because haugari ka eji yake mungada kutaridza kuti kana asina kutaura kuti asina kuhighlighta pari mukomadhewa program yavo kuti haana mwana, which means kana achiita zvofemera kuchaudzi ingoma handiti pobva pazoita pokuti munhu wokudana naye saine vana, mukadzi wakauya akamupa nhumbu ane mwana, obva aita imwe nhumbu ane mwana, iwe chichiri kuitika chimwe chirwadzo muupenyu kutukwa nefemiri. But budira so matauriro amuri kuita ndo ari kuita kuti vana vemazuva ano vawedzere kuita mujolo. Matauriro iwayo ndo ari kuita kuti vanasikana vazvidefine now vachizviti tiri mahure, kutodada kuti ini ndiri hure rakapenga because of that mentality yevarume. Handiti, because they want to equalize it. For this young girl, before we even look at the relationship, yaari kutaura iyi, pane zvima underlying issues yekuti zvoni, can she make a decision? Because I think that's the fundamental, even asina kuzvitaura kuti veduwe ndiri kuda rubatsiro rwekuti ndogara murelationship iyi kana kuti ndobuda. The main problem chaiyo yerelationship haana kuita, because it seems like, okay, nyaya yekutanga yekuti mwana akaitiwa, it's not a problem for her because she tolerated, she forgave, she understood, and she was happy with it. Anditi. But now, if we are talking like that, these young people, vanaskana, they are calling themselves inindiri hure, because they are trying to equate themselves with men in that aspect. They can do it equally, if not better than, and women can. Okay, hold on 1 second. Mirai vapedzeka then ndaudzwa kuti andikonorera kuti chi because she's holding. Andikle. Okay, mko. Andikle. Yes, ndanyarara. Mama pedzera zvinomuda kutaura. Ndangotirega ndichinyarara because I think budira so vanga vachisumudza dzimwe nyaya, but I think all right, mirai nzwa ndikonika then muzosimudzirana zvenyu then ndozokudza exactly right. Andikoni, how are you? I'm good, Pacha ndiri pano. Panelist, how are you? Comment section. Maburu wangu muri seiko. Right. Saka nyaya ikai, I'm going to analyze it according to the letter. Chete, because mama fact akubuda ndazwa mkoma Russell na Ndisibwere. Nandikle, yes. They are debating on things they are putting on top of the letter. And this guy, ayiskutaura kuti she's benefiting anything. So we cannot assume kuti akubhadhara rent, akupuwa mari. We don't know, because there are some people or some women are not in a relationship because for the name Chete, but gaining nothing. I'm not going to take it one 2 pieces. Mirai mukoma Russell, hold on. And Right. go ahead. Ndatana vatira toto vasadzipwe vayazotaura vataura chokwadi.
Right. Alright, chipirai. So we don't know kuti anga panapa akuisira inbox kuti what is she benefiting, so that we know kuti is it worth staying in the relationship or not. Anditika. Number 2, the lady anakutaura again kuti what does she want from a relationship? Iyo yari. If she's I'm gonna cut her into 2 pieces. If she's a woman akuti akuda kuroorwa in future, then that's not a relationship for her. Because Yes. from the letter, whatever she has written, that will spell out that this man is married to that woman. Not with the ex, he was lying. Varume will tell you anything. Kunobuda anything. But you have to use your common sense to piece these things together. I would go ex anditika akaita mwana akazuta futi wechitu. That's not an ex. That is his wife. Okay, murume uyu ari kupi? Ari diaspora here kana kuti arimo within Zimbabwe iyoyo? Diaspora. Right. Chiona pattern yacho. Ma-diasporians ka ane dzimba kuZimbabwe, which is apart from kumusha kwake. Ndikati like mkoma dewa ndisika vari kumusha uko kwaHondo. Muri kupi kwawo? Muri kwaHondo anditika. Asi munegona nge muine imba futi muHarare. Ndiwo imba inoitwa mijolo nevanhu vama-diasporans akawanda. Anotowana musikana wekuZimbabwe kuti ndokwaanoitisa mujolo, kuHondo uko hakusviki. Because ndokune hama dzake hadzifanira kuziva kuti akuita mujolo. Uyu musikana uyu ndiwe mujolo chete. Right. Saka this guy paakauya kuZimbabwe, he didn't get a chance to be with her because hama dzacho dzadziri tek naye. Murume kana achikudisisisa ka nyangwe asina time. Let's say auya kuZimbabwe 1 week, ane program yakandinya anditika. Anotoita kuti all right, pandinenge ndichienda kunotenga ma-building materials uku handeitese. Then you know kuti this guy ka pamwe hana munhu. Kutoita trip yekusatomuona, it means kuti he's occupied, my sister. You are just second hand to him. Saka unongoshandiswa. And then pane rumwe rudo runoita kupfachaira sokuti haatodzokeri asina kutokuona. But he's not interested. Hana kana hanya kukuona kana kusakuona, to him his life is good because he's got his wife. Mawani. Saka this is the thing yekuti vakadzika, we need to, you know kuti love chaichayo ka inotoendwa kuchikoro for love. I'm sure there's love education somewhere that we need to, we need to go for, because rudo chairoka, you have to know these tricks. Mazvano kwane mana gringo not vana Ebero. Vana Ebero vakawandisa. Izvozvi mubate chingoti murume wangu, but murume wako ndiwe nyika yese. Saka we have to learn my signs, and there's always my red flags you see mumba mako kuti murume uyu andifunga ane something chaakuita. We have that sense vakadzi, saka we have to use that strength yekuti unyatsoziva kuti murume uyu. Saka kana ari musikana ari kuda marriage, that means after 6 years aiwa yanyanyisa dangoti 2 years pa 6 years andisika hana mwana waakaita. Probably this man akatorida pfungwa yake kuti ingomwa. We're not saying she is, but murume akatorida. And I tell you, murume anoziva kuti mukadzi haazvari, haakusiyi. Muchadanana for 20 years because anoziva kuti igomba remahara recity council. This is what these men, that's how they'll treat you. Anongokudza ma-sweet nothings because he doesn't lose anything. But for 6 years, usina kana mboita mwana kana mbotinika, akutoziva kuti aukoko ndweko kutongosexa ndichisiya. Because ngada kwatombonetsa makatomboita something makambonetsana about it. And varume ka ukaona watodata 2 years ka. Aiwa ndakambona imwe post yankomadewa achiti hanzi murume akakuti 5 years. Hadzichi hanzi akakuti ndichakuroora usamubvunza after 5 years or something like that. Yeah, right. But that is wrong. Because murume anokudza zvoda kunzwa iwewe. It's never about what is in his heart. And kuchemerwa nemurume musanyepe. Varume anoita zvekubowa because he knows kuti his target to do evil is about to slip away. He will cry.
haachemeri munhu anoda. That's varume for you. Kana makambochemera mukadzika kana kuti ari side chick, uri kutochemera because uri kuziva kuti ndokwandinoenda kana madhamu vari kuvhekisa kumba. Saka unotomuchemera because it was an easy target for you. You won't let go, unotochema chete. Asi mai vemumba umba hausatokamboachemera because hauziva kuti varipo, hapana kwavachaenda. Saka amenho varume, it's very tricky, very very tricky. But I know kuti musikana uyu murume uyu haasi kutombomuda zvachose. Hapana love. Ari kungodo zvake zvongoti ndine munhu weku. Pamwe paakatouya futi papapo kubva kudiaspora akatowana vaanga achinavo kwenguva iyoyo. Iwo akaexpire kudhara according to him. But you are just holding on. And mutsamba mako atanzi I don't fight for men. You are fighting for a man. Because number one, wakatombo muconfronter. That is a fight. What is a fight in a relationship? Fight, they have to confront a moon. You are already fighting for that man. Kananga akakuitira something you don't want. You know what you do? Block him. That's not a fight. Unongomubloka mazoni kwani ma social media anokuzivira kupi. Unongomubloka. Meaning kuti ndotomuda. Not kuti yakutokuda. Ukamubloka, so what? And akakupa go ahead and poster. He must have played these cards right. Kwekuti maybe ukaposta hama dzake or whoever, you will not see your posts. That's why he gave you that permission. Ukaenda pafonya madzimai yemukadzi wake yoga pa-account yake kuFacebook, you are going to find kuti iwewe style rako rakatoblockwa kudhara naye murume. That's how clever these men are. But you also have to be step up and say kuti kana ndoda kuroorwa, okay, let me find a better man. Achakudo. Because 38 ambotaurwa sisi maend. But kana kuti uruda urorwa and you're benefiting something from this guy, then I was relaxed up because so that you it. Then you just stay like that. Because you'll be happy. It's not much. $150 US time. It's enough. You believe in marriage. So I know what you want. But if it's marriage, cut it out and then look for another dude. That's it. Thank you so much. Right, before you go, I've got a question that I want to ask. About right? You know, there are some other women vanokusungira nhumbu zvokuti unokwesha ugokwesha nokuisinga but yakasunga zvake. Yeah. You know that, right? Saka zvinogona kudaro futi kuti maybe pa6 years idzi idzi pamwe chimwe uchiri kusunga zvacho kusada acho nhumbu. No, but then she is stupid. Unosungire nhumbu ausatowane mwana. You are already 38. No, I know people who are more than 40. To debate. Age doesn't allow her. Therefore, 26, 27. Yes, sunga. But at 38, then you're being stupid. But look at it this way. You're the wrong person. And so look at it this way. They started dating when she was 32, right? So 32 and 6, that's 38, right? So meaning to say, but maybe she get carried away during that time. Achita no 32 regambo mira 2 years mratso ya munhu wangu 34. But 34 but I know regambo it's another 2 years. This done 36. Then 36 goes into 38. No, these things do happen. I want to be honest with you. But I want a party. No, not at 38. 38 ga. Wako mwana. That's what she was saying. Her crisis is not an issue, Yemwana. That's not what she's asking. She didn't mention what the crisis is. So we are now thinking. She didn't mention. That's the thing. But we can't. I know of young people, and I think she's actually of all the decisions that she has made, the one brilliant thing that she has not done is kuita mwana. I think I take my hats off. Well done to you, kutauna kuita mwana, because now dayanga ne mwanaka, this would be complicated and messed up, because that's now a permanent bond and it
Okay. And now she can't move on here. She can move on clean. So, But we are not joking about human life here, because that's the that only her letter doesn't indicate she wants to move on. She's looking for advice so that she can stay in it. Yeah, but the thing is, Well, this is her clear. advice She's looking for does advice not to stay in it. Yeah, but she, like we said, she has not specified. That's why there are underlying issues, like, But we we can have read said. behind the letter. We can read behind the letter, which she wants to be in it. If she didn't want to be, there was no need of writing the letter. If she's happy, she can stay there. If she's happy, she can stay there. But it has nothing to do with her decision for children, because anyone who is very clever will decide there is a permanency and they change even in relationship. It doesn't cement things. At her age, we're debating with her age. She cannot make that decision because of her age. So we are advising her to let her pull away from that relationship. If she has an idea, she wants to have children in the future. That means that's not a relationship for her. But she hasn't indicated Kutanodavana. Ndokupira madzimai ndipinda apa ndichaona. Taura henyu. Taura. Muupenyu ka mukomadhewa ana tete ana chii hapana paunomirira 6 years munhu otanga kuita mwana kutanga odzoka fotosvika panhumbu munhu mumwe chete nhumbu yechipiri oriwo chii chaari kutya. Kuna atete vari kuopoza kune rimwe divi avo chii chiri kuita kuti anzi atye kupa nhumbu kune mukadzi waari kuta kuti ndo girlfriend yake kana kuti vanoti anzi ndo side chick kana kuti ndo vanoti anzi makwapeni ane homuhapwa asingafanira kunge achizivikanwa. Chii chiri kuita kuti asaite mwana wake nemunhu waanoda. Handiti mubvudzi wangu wavari ndoda kuti vandipindure ipapo kuti haasi kuda kuita mwana nemunhu wake for 6 years, from 32 to 6 years, then even at 38. Wachembera ka munotozvinetsa madhokota kavaakugera kutsembura kuti ukwanise kubudisa mwana. Hauna mwana wako. I don't think I'm not looking at the world we are living now. Exactly. And people's choices, right? Some they don't want to have children. It's not that someone gets married that they want kids, they have kids. Some they tell you, no, we're gonna get married, but not gonna have children. I think in a broad spectrum, the way people are now living, like what you rightly said, but no, we are not living beyond 70. Others are saying we're living above 70. I'm living up to 103. But nowadays, we got that no, my career first. I don't have 45 years. Hold on, let me explain. I don't have 45 years. And same applies like what I've said from the beginning. We find other women are not there. I'm not going to have another child with another man, even though when I want to have a child with you, another second child, I'll come to you. Then you father me, another child. Some people they agree to that. Saga, let's try to see with it. At times people are different, right? Yes, they've got that notion. Why are you waiting 6 years and not getting a child from this guy? Yet he goes back and impregnate the baby mother. So there's this thing, baby mother may be a second child. I would rather go to the same man. Once we son. Then again, we are not okay. 32, right? Now better 2 years of knowing the person is dating.
ona 2 years yadzapfura atopa 34 obata no let me give myself another 2 years ndoni zvinosvika kupi ane 36 obata pasi kuti aiwa no ndikasvika 30 that's my last straw ndobva ndazomira 30 years dzakwana futi kabata no let me give it another 2 kandapa 40 manje kano I am done and dusted 40 dzasvika obata aiwa no let me go to 42 saka at times inoamba ingori a continuous cycle of someone engaging themselves, changing their mindset. Panosvika this time yakati this is my mark, are not okay. Let me do this. So it's very common nowadays. But common Dewa. Yeah. If she wanted, if she had made that decision to Hastavana, she would have indicated Mutsamba Make because it's already a decision she made before. This is why I'm saying my point as Nakuyita. It means they're not in her thoughts. So we are saying to her to forget. He's not going to do that. Anthony Mkadzwake is happy. We haven't got But again, you're speculating again. On the basis Yakuti ane vananai. Do you? I think in as much as you are reading and addressing what he has written. We are talking from experience. Yeah. I'm also talking from experience. There are men out there vane some form of relationship never kadzikuteta navo vana two achidanana neumwe but both of them asina kuvarora. That's true. Hold on. Let's talk one. Mira, hold on. Let Andy Clara finish. Then someone comes in. Andy Clara, go ahead. Andy Clay, sorry. Andy Clay. Pan varume variko wekuti zvoni anenge anotori nesamfo ana ex wake akaitisa mwana hana kumurora agomisa mumwe mwana wechitu agoenda agodanana nomwe munhu anotori ne-estate of relationship nevakadzi ivavo and to him it is normal and that is his way of life. Isusu and that's experience, that's lived experience. And he chooses to live like that, and the women around him will either choose to dance to that tune or they leave. And that's that. And so whatever it comes that uyu mukadzi uyu adecida kuita mwana does not mean permanence. It may actually mean kuti uyu asina mwana. There is some form of relationship. But the challenge now is that uyu asina mwana ndiari kuti in a way he's saying I need advice, but she doesn't specify kuti advice yake yaari kunida ndei. And I'm thinking ultimately is that do I stay or do I remain? But the bone of contention is not that should she have children. That's not what she has asked for, because yes, she wasn't expecting the guy to have children and she forgave that. But she has not indicated that she wants to have children. And there are people that are in relationships, and especially these young upcoming females, they are very careful of who they have children with when they have children. And speaking from experience, I'm one of those people. I'm very particular because one, having a child is not, it's human life. It's not a joke. I would not want to bring to this earth mwana wandisingazive kuti I'm equally going to raise nomwe munhu asiri responsible. I'm not equally going to do that. So I'd rather not have a child. So I think this is the generation of people, and at 38 they consider themselves young. At 29 they are not having families. So I think we if at all we need to factor in that reality. But besides that, her problem is, does she stay or does she leave? That's it. Okay, thank you so much. Right. Mukoma Raso Andikoni. Yiripo. Yeah, you wanted to argue your points.
mapoints andoda ndekuti andimukona kuti atita vangaita 32 vachitanga kudana nemurume wavo neboyfriend yavo kuti hanzi nemunhu wanomuda kana kuti istano sentence yavo or angazi banza kuluma better like what is happening now, the situation that is there. She hasn't given birth to the same guy. The same guy has got a baby from somewhere. He actually I don't picture. No, but as South Africa, vachiita zvangu vachiita ndobvadzoka netumaradzi twakainawo twatiri kupisa futi ndobvadzokera kumukadzi wavo atete muri mhepo kai muri yengaka hamusi kuziya munhu ane waninga asipo ndobvasvika mhasiko titumbuki jachara mwana wakayoninika mumaungwe kawo abva sadza kuzadza kwake ndobva paita nhumbu futi apa imimi mava muchigara naye 6 years hakuna munhu asingade mwana for 6 years hakuna munhu asingade mwana for 6 years ngoma kuti ngatitaure chokwadi nyange uri ngomwa vanoti ngatimbotiraise timbore chii timbozama tiedze kupedza chii tiwane mwana but hazvina kuitika izvozvo chichaavoida uriyo either sisi vabaisa jekiseni retungundu oro uyo aipfeka makondo ani mazvona kuti pasaitike semination yekuti aite nhumbu pachokwadi hamude munhu anoda kushandisa ibhini ndo zvandingataura izvozvo kuti ibhini pane vanzwa kuti kuri kuvava uko anova achiita uko kuti zvimufambire. All right. Saka at her age now she's 38 ngaatsvake munhu anomuda bose munhu ane vanatuka vanatuza vanofanira kuti munhu amusungirira pa 6 years zvita ane munhu okay mwana wekutanga ndaona ndisati okay mwana ndakamboita ndichita se ndichiri kukura zafembe zvinofamba sei ukodzokorera futi ngoma imwe chete iyoyo mwana wechipiri atete takamukai varume vakaona vakasikataure paprogramu ineka but chakambwa ndikukutarai kudivi redu isusu varume muri kuseenzeswa. Okay. Right, chimbonwa mvura. Right, andikoni. Ndakauta okay. Ndapakazotera anti-clear vachitaura ka. I realized we're coming from two different directions. In either I'm a woman that does not tolerate cheating. Saka, that's why I was saying kuti murume wika, as long as you have accepted him cheating on you, then both of you are comfortable with it. Ipapap. Murume kangomubvumidza kuti alright nhasi wachita baba mwana aiwa ngachitsve ndinokudai makadaro. He's gonna do it forever and ever. And Mukadzuyu has allowed that guy to stay with his woman, which is the wife that's already got 2 children, meaning she has normalized it. This is why I was saying, what does she want to achieve from that relationship? Or in the long term, without that man or with the man? If she wants marriage, that means that guy is not for her. Because he's not going to leave the wife. After 6 years, but chichakugarisa imomo relationship run. You have allowed kuti akucheat and probably he's not the only. That's not the only woman. Maybe there's 3 or 4 of you. If you're comfortable with stay and what are you benefiting from it? So you outweigh my benefits out one or leaving him. If you're benefiting from it, that you don't want to be married or to have children later on,
then stay, ugarira mari. But inini, if it was my daughter, I do not allow a man kugarira mari. That's the last thing you should ever want from a relationship. But it's the love. Atoratidza murume uti haakudi, hapana love ine murume uyu. Tatoisa tatomudissecta hati yake, haina love mari. But what does he want from you? Probably zvakatoexpire, zvaangachida zvakatoexpire. Because kutouya ikoko kuZimbabwe, it means kuti hapasisina that one thing chaangatichiva pauri chakatopera. That's why he didn't even bother to see you paakauya pane iyo yautaura kuti akauya kuZimbabwe after 1 week chichi. Pana angachotsviriridza nenguva iyoyo. Saka forget kuti you're still that number one, but now you are fighting for that man. Wazonyora tsamba yako because you are fighting to keep him. Murume anongoblokwa kana asina kukuroora. Even akaroorwa futi unongotiza oenda. Roora hachabatsiri chinhu. Ngobuda urongedza mabhegi ako, anosvika kumba wamabhegi munhu aenda. Ndozvaakuitwa mazuva ano. Hazvichaiti zvazvo kuti anzi uzodana tete uzodini kukwanidza vanhu. Hazvichaitwa. Unongobuda. Press that exit button. Ndozvaakuitwa mazuva ano. Saka kana uri kuda murume, that means kuti pane dai vanga vatibatsirawo nekutiudza ma-benefits you're getting. Then we'll dig deeper kuti okay, ma-benefits, are they worth it? Because my ma-benefits ekuti uchapiwa mari but uchipiwa futi chirwere. Saka tinofanira kuzviziva izvo zvese izvozvo kuti kana muri kuita bonde renyu, is it protected or not? Zvese izvozvo tinoda kuzviziva. Dai munyori kana tikazoita part B, dai wambodzoka utiudze izvozvo zvese izvo tinoda kuzviziva. Tizive how to help you. But even for now, nezvawanyora, I advise you tsvaga chikomana chako chiriko kuZimbabwe chinokubata bo kana chiri paSouth Africa chaunoita muchiita ma-up and down muchionana. Because even nyange ari kudiaspora ikoko dai akatombouya mumboitawo kaholiday muri 2, then you know kuti this guy is for me or he loves me. Ingori diaspora yatiseparator but rudo ruripo. But aya mahumbwe shemsisi. Amen. But I've got a question that I want to ask you. This guy didn't cheat on her, right? Cheating. What is cheating? Right. The person who might say I was cheated on is the one who was before this lady, if they were still in a relationship. But here comes Dewa saying, Koni, Inini, I'm single. I was married, right? I've got my ex-wife with 6 children, right? Look at what we're telling you this. Then about, okay, Dewa, I'm okay with that. Right? Is that cheating? Yes. Dewa, cheating is sharing. Mbolipopo yako iwo iri kupinda mandiri ikangoenda kune the next person, that's already cheating. Apa akapinda lollipop maari ikapinda kune uyu ex-wife wake, that is cheating. He's cheating on both women. Do you know the cheating? Cheating is just expressing your love on somebody else. That is not your number one. That's already cheating. I think kupindira mu-inbox zvangofanira kuti nyaya iri kutsviridza kupindira munhu mu-inbox uine mumwe munhu, you already done the first step of cheating. That is cured, Manje. Sorry to say. It's cheating. To me it is cheating. If you love me, only me, and the share in mumwe munhu, that is me. Then it means that our partners are not supposed to talk to other people. They are meant to be boxed. It means that we need to be on the watch for them 24/7. No, but that's the bone of contention on social media in terms of if we are to define cheating. Because if I just want to say, when I was indicating my views and perceptions are specifically based on what she has given us, not on. I'm trying to limit subjectivity here. Mwanasikana uyu arikuti mukomana wake waakadanana naye
angana ex wake that she is in knowledge of. Then she discovered kuti ane mwana ex uyu handiti aita mwana akaitisa ex wake nhumbu bva adiscover kuti pane mwana. She was willing to forgive and tolerate the circumstance, and they moved on with that. Munhu wacho akangomudza kuti zvakangoitika, and she was receptive and in acceptance mode yaizvozvo, and ndokutofambirana neupenyu naizvozvo. She tolerated that and then went on to have a relationship now. So I think it's really, when I look at it, it's really important to deal with this young woman and say, okay, this is what happened to you. You tolerated this, regardless of why you tolerated this, whether it was as a result yokuti iaita anoda chandaona parati anoda murume. That's why she was able to forgive and tolerate the mistake or the cheating that initially happened. She tolerated it and they moved on from there. And that was okay with them. Auntie Clay, how many times has he done this? This twice. Somebody put it twice. Yes, a second happening. Second happening yakaitika. But this is that's the what thing. a mistake. No, that's okay. Nice. Right. I think you want your men to be your men only, right? So are you telling me kuti imimi dadana na nemimi? I'm gonna remember male friends. What are you going to do with those male friends? No, I'm not talking about friends. I'm talking about love, relationship. Friends, I do have my male friends. Okay. I do have. And those are my friends. Saka, those friends, do they not flirt with you? No. I don't give them that opportunity. That's me. Let's not even talk about flirting. Do they not talk to her? Are they able to talk to you and have conversation? As in the male friends? As a normal, usual conversation that you can have with a female friend. Male friends, if as long as they know that you are married, they respect it. They know their boundaries. I don't have a male friend that flirts with me. I don't want to lie. I do not have, unless if they don't know that I'm married. Okay, I think. But what I she has murume uyu tikabvunza tiri kubvunza murume kuti une vakadzi vangani. You know what he's gonna say? He's gonna say one. Hello. No. Akatonyepa kuti ndopa ndiri kuramba kuti akanyepa kuti asi mukadzi wake pakuti x1 akati x kuti umupe zvinhu zvaari kuda pauri ndobva zvapera. Atete ndokumbura muteerera pakuti uyu mukadzi wake uyu ndio vaida mukadzi wechipiri kwaanogara anogara nani. No, this is where you guys are getting everything wrong. No. Let's put it this way, right? The lady stated that the ex, ask the ex. Let's agree to disagree, right? According to the letter, the letter stated that the man approached me. She was 22. I've got an ex-wife, right? That's ex-wife. Then the ex-wife, akaona some pictures. Wakaona my pictures. Baptism yemwana. That was my ex. Then the ex-wife, saw another picture. Akati happy family, and the guy said no. Those are old pictures. If you want, you want my current pictures with you, you can as well post them. And the lady said, no, I don't fight for a man, right?
according to the letter, I've heard you, I understood you, that's fine. Then along the way, within that window of 6 years, the woman is pregnant again. Right? Hold on. And this lady didn't ask this guy. Right? So how does she know? Because she didn't ask according to the letter. If you want to scrutinize this, hold on, don't pay time. If you want to scrutinize this, because he said, I saw the lady pregnant, right? And I didn't ask the guy. I want to end this relationship. And the guy said, no, why do you want to end the relationship? So can we say this pregnancy is of this woman, or Arkwasuma because he's the ex? I don't know. So what do you want to say, Mugoma thing? Then and the con. Don't tell Eh, it's all right. Ngoma kana uchiti hauchada motikari wakuyeredza kuscrap sei uchizoda kuita futi tenda. No. Okay, this is Mukoma musati no. For you to get rid of something, then again you bet on the same something. Ndiraupindura hangu ipapa pamastatement yamaita before maenda kuri pane uyu ex-wife akaposta akati happy family. Googlai muondorovei inini ndina ex wangu wandine vana naye, right? Asi in my life I've got nothing to do with him. Toenda kugraduation yemwana ndoposta kuti happy family. Paina baba makabatana makakubatirana chiri tamwe chete hatina mbobvira tarambana. That's what gave me that impression kuti no mukadzi wake. No, hold on, Andikoni, hold on. Sister P. Where's Sister P? Where's Sister P? Where's Sister P? Mariponga for mute. Right. I remember Sister. I think it was Sister P who said it last time. Kuti ex would post their pictures avakatogwa kudhara vari vese as if they are current. I told them no. I want to answer you on that. Mirai, hold on. I wanted to answer you on that. Kuti, there are some people, right? Okay. Parenting, co-parenting. And co-parenting, right? They get taken pictures together. Mother and children and the ex-mother or the ex-husband. Wait. Right? I've been taking pictures. We are doing co-parenting with my ex-wife. We're taking pictures. We are laughing at everything. I've got no control or whatever she's going to write on a timeline of a Facebook. Happy family. Yes, we are family because we've got children together. We are happy family because we are happy at that moment. There's no problem with that. Let's be honest, guys. It doesn't mean saying hold on, guys. Wait. Let's try to be realistic here. Kuti, being an ex of someone doesn't mean you're enemies, as long as they've got children together. I'm talking of the caption. Wait, Connie. I'm talking of the caption. Kuti. So I end out for a meal. We are happy. I've got the right to post my family, including my ex, and say happy family because we are happy. That's the way how we co-parent our children. It's now down to you, where what's happy family? I doesn't mean happy family to my ex. Because happy family to my ex doesn't mean say let's try to be honest. Okay, right. I agree with what you're saying, but there's also some respect that comes because are both of you in other relationships? You would not post happy family if that woman had a boyfriend. That's lack of respect for him. Why?
We had a good day. We had a good day. Not happy family. You're disrespecting your partner. Ukanyora uchidaro. I know that I'm single by mom. Go ahead. Facebook matumidzira mwana namai vake vekuseyu Mother's Day mune recent new girlfriend munomuda kutaura kuti kudii? So what's wrong with that? Anoisirwa kuinbox ndozodatokudzisana dewa anoisirwa kuinbox not public forum. You don't do that. Happy Mother's Day kuinbox wake. No, we are not going anywhere with people, to be honest. Sorry to say that. Oh, Mirai, guys, let me say this. If you have got the fear of the quotation of what you're going to write and think, Kuti, that to my message, Mother's Day, to my ex-wife with my kids with Mother's Day, that shows I'm disrespecting the partner that I'm having, or that means I've got feelings over that person. No, that's not it, because this woman. Mira, hold on. Let me explain. You have feelings over the ex. Wait. Let me explain. The ex of my kids, no matter what, she will remain in my life. I will remain in her life because of the kids. That's why when you're co-parenting, as long as you are doing co-parenting, muchita co-parenting mese minevana, munoto chaga a neutral and convenient understanding yekutika it benefits both the children and yourselves, your well-being. My partner wandina munyongwani, newe koni your partner wawina munyongwani. They need to trust us. If your partner doesn't trust you, your partner has got a problem. If my partner doesn't trust me, my partner has got a problem. But that's why it's called blended family. Blended family, my ex can come with their boyfriend or husband to the kids' function or to my place. I can go with my partner to the function of kids. That's a blended family. There's no problem there. That's the ideal world that you are living. Hold on. There's no problem if I post to say Happy Mother's Day because she's the mother of my kids with the post of my children. There's nothing wrong. I go out for a meal, co-parenting together. Then I say, we happy family. We are family. What is family anyway, if I may ask? What is family? Do you mean the family is married? One point, then more pinta. Hold on. What do you want to ask? Mukasangana nemukadzi ane mwana wake imimi hamuna mwana nemukadzi uyo handiti magara 6 years pasina mwana aitika mukadzi uyo vasangana neex boyfriend yake yakamupa mwana uyo wekutanga ovhaira nhumbu unozidzwa sei? Ona that's different now. And it urikuona kuti zvakafanana. Aiwa, no. Okay, right. Ndatora mukadzi ane vana vake. Anditika? Ndiri kugara naye for 6 years. Totadza kuita mwana. Tiri kugara tese, tatadza kuita mwana. Anditika? Then the first thing that I will do I'll go to the doctors and get checked myself. Because andigaiti 6 years. Every day. These guys, they don't stay together, mind you. They were dating for 6 years.
mukomana anobva kudiaspora achienda kuZimbabwe, we don't know how many times. Saka havagari vese vanhavo. Let's be clear on this. Tikata clear on this, we'll understand our story. They don't live together. This lady who wrote the letter and the guy in question, only that the guy goes to Zimbabwe, where this lady is. But they've been seeing each other for 6 years. But remember, 2020, hold on. 2020, 2021, almost 2 years, people were not traveling. You have to understand that. Saka yauri nibvunze yekuti ndatora mukadzi ane mwana ndogara naye 6 years, then after that vari kurara vasina kupfeka here kana ndo vakapfeka? Hold on. Ona, hakuna munhu angati data munhu for 6 years moramba kupfeka macondom. Sure, they go for tests. Tests wanoitwa every now and again. People get screened. Hold on. Kone, what do you want to send? Ndamukoma George on phone. Ndada kuti chiko ndazotokanganwa kadi debate runakidza ichoto I think pfungwa dzangu dzamanyira data tiri muhall takayasotika ndaibva ndanakirwa mene runakidza zvokuti I don't know. Ngoma George ngambopinda ndarasika ndafunga zehall. Hold on, Mukoma thing. And what do you want to say? I just want to read the Nauyemska now again, because I think we are deviating a bit from it. Is it okay, the if I read it? Read it. Mukoma George Vakabata, Dr. Love. You can read it. Dr. Love, hello, Elder, Dewa, and School of Thought. Elder, I am a 38-year-old lady in a relationship with a 42-year-old man for the past 6 years. Elder, in our second year of dating, I found out that his ex was pregnant. I confronted him and he denied it until I find pictures of them during baptism time. When I asked him about it, he was crying and told me that he didn't know where to start because he doesn't want to hurt me. Fine, I ignored everything and forgave him since I loved him so much. Elder, the so-called ex posted a picture of them on Facebook captioned, "Happy Family." When I asked him, he just told me it's an old picture of them. I should also post our pictures if I want. I told him I don't fight for a man. To cut the story short, last year when he came to Zim, he didn't inform me about it, but the cousins told me since we communicate at times. He only informed me after a week. He wanted me to go to his place for a weekend, and I didn't go. This year again, the lady is pregnant, but I didn't ask him about it. I only told him to stop bothering me and that I'm not interested in the relationship anymore. He should just focus on the family he is having, but he keeps on lying, telling me that I'm the only one. Even if I leave him, he will not leave me. He still loves me and all those nonsense. I want to move on and start afresh, but he just keeps bothering me. I need advice, please. So I was just looking at the story again. I don't know, Dr. Loveless or Taura Mataur. Okay, Makadi. Tiripo, Dr. Murray. Tiripo Makadi. Claro. Muruba is Jugo. Muruba is two. Yeah. Jindega dogro on. Hondo iripo. Aiwa, si hondo yacho na yo ikai. Yeah. It's very Taura Jordan Abdul Zakambira say at the Dr. Rudo. Ndero Rudo chet. Hapana chimu. But let me just put it as simple as this. This girl here, okay, there are two things that I would want to understand. The girl, 2 years in a relationship, pretty much knew, Kwama, now you had a girlfriend, an ex.
Yes. After 2 years, that's when the girl became pregnant, not before them starting a relationship. That's Correct. one. Mm. And then within that 4 years after the first one, same girl. So let's just put it frankly for this woman here. Yeah, but mimba, for whatever reason, pangar kusunga, akasunga mbereko or anything, whatever it is, she needs to stay away from him. Simple and straightforward. For 2 reasons. The first time he cheated on her and the baby was created, she didn't need to do and have anything to do with him. But akamuregerera second time. First time you fool me, second time ka ndizve kutoti aiwa. What do you want to do? You want a whole lorry kana kuti chiami truck chia chikudhumere to see the simple fact kuti murume uyu kauyu, one, does not care about you in any way whatsoever except for Gwangu. Because when he comes from wherever he's coming from, diaspora, and 2 years, 3 years, well in between this, let's factor it as frank as possible. Coming from, say, UK to Zimbabwe, it's about 500 pounds, right? Or 600 pounds, I don't know. But you are doing that not every other month. You are doing that probably 3 times a year. You are going there, kuzongo gwangurwa 3 times, well, maybe that 4, 5, 6, 7, 10 times in a year. What happens to the others 350 days? Or let's be generous, 330 days while he's away. Anoda gwangushe, muna no farira gwangu, aka gwangura akaitisa munu numbu. So that means that beyond the fact that mkomana wachona is in diaspora, staying with God knows who and what, he probably has other girlfriends. If I were to start a relationship here, I could easily do that. Once a year, but 6 years chayo here, no. 2 things are an issue pop up. The first issue is this: for those 6 years, why is it that he hasn't even started or even thought of kurora munu? That's one. Second is this: because they are far apart from each other, if he truly loved his girl, he will do anything and everything to get her back closer to where he is. Kuti zvinhu zvimufaire, kuti azikanwe kuti ane mukadzi and anomuda mukadzi wachona, he has to at least give or make an effort to get this girl to come closer to him or to stay with him in diaspora. The person kana pane vanhu vari kunzwaka that have these relationships whereby they've been together for 3, 4, 5 years. Vachingoti crossover kavachidaro. Atlantic Ocean kana kuti whatever ocean it is that they fly across. And they are not in the process of either getting married and or either getting their partner invited in some way. Kuti vagare vose padhuze nepadhuze ka. It is a fake relationship. I can honestly tell you that. Mungandi quickly you can contest my statement. I see unless they are in the process of getting those papers kuti mwanaskana ave padhuze naye ka. Angori, as Nkoma Russell said, it has to be. Anongorasha, achidzoka achingorasha, zvada. And that to me, as I have always said, kunevanuka, it's as simple as this. You allow someone to treat you the way you treat yourself.
get that right. If you do not respect yourself, someone else won't respect you. Vanongoita zvauri kuita iwe uchizviitira woga. So when it comes to men like this, 6 years is not a joke. In those 6 years, dai munhuka akatozikanwa kunzi aiwa, these are my intentions. Understand 2000 through 2020 through 2022, somewhere in January, February, people were not allowed to move around. Only a few could do that, and you'll take chances. So tunongoti aiwa apa pakap, maybe it was situational. But kuzoti 6 years apa, of which 4 of those 6 years, they were freely going back and forth. Yeah, chita no muda. No, she should have actually had the opportunity to kufambira nyaya dzake kuti aende kune mukomana uyu. The other question that I will have kune musikana uyu ndezvekuti you already know that this guy here has 2 babies, and these babies will be in his life for as long as he lives. That means that newewo, if you choose to be part and parcel of this man's life, those 2 babies are going to be your part of your life. Do you agree, and would you want to be part of that? And if you cannot handle that, chitobudako, because you have the opportunity. 6 years is sunken cost. You cannot get that back. And at the end of the day, don't wait another 6 years to figure out kuti, what you had was nothing but stupidity. You want to sneak on something and you say to me you don't know. Sorry? No, in the rampage. So, in all honesty, the advice yandingampa ndiye kudai so iye musikana uyu, she has been used. This guy here has more than just one woman ari kutambwa naye. And the other question yandinayo ndiye kuti musikana uyu ane vana vaviri ari kuZimbabwe here kana kuti ari kudiaspora nemukomana uyu? Ari kuZimbabwe. So you see, mfana uyu kauyu ari kuita holiday love zvokuti kana angoda asvika kumusha kuya ane mapounds ake kana kuti mayusa ake anongoita zvaada. And it wouldn't be you, because vasikana akavakawa ukapinda mubhorodho muya nokupfeka kwaanopfekera mapfekero awo une dhora rako kudai so unotowana waunoda. You know, and I'm not saying this kuti to disrespect the ladies, but that's just the realities iri ground in Zimbabwe, where a lot of desperation is out there. And can only opportunity to link with someone that has potential and marika, they will take whatever opportunity it is. And that's what I think she is holding on to. Either the idea yokuti arorwe achiendeswa ikoko kune mufana uyu, or Maria ari kupiwa. Otherwise, 6 years is too long to wait for someone asingakuinvite to come and stay with you. Beyond that, tingangofembera hedu, but it's a useless case. Don't even throw away his phone number and even throw away his name. Forget about it, because there is no chance in hell that this guy will ever be faithful to you. And at the end of the day, you are 38 and you've got an opportunity and you've got a lifetime of better relationships than this fool, if I can tell you my advice. And on the other hand, she communicates with the cousins. If she does that, and I'm not saying she should do it now, she should have done it, at least to make inquiries through her cousins, kuti ko nai, what is going on? And she might be lucky to get more information than what he is leading, because at the end of the day, she might actually get the truth out of someone
that she can trust from the cousins. But I don't think it's past that time anyway. So she should just cut her losses and forget about this guy here. Vakawanda vakomana vari muZimbabwe. Kana uchida wemhiri kwemakungwa chingoenda shoot your shots panonzi paipai paTwitter. Variko vari kuwanikwa. So that's your choice. Ndapedza. Thanks, Dr. Love. Thanks so much. And what do you want to say, or and clear Mkoma thing? Don't want to talk out. This one Mkoma George. Ayo vataura semurume, and that's exactly what I was saying. Varume, you have to understand Varume as a woman for you to win in love. Arungotambiswa bora. And the letter says, Kuti, I had to find out. Meaning, Kuti, if a man truly loves you, they are so open like a book. You don't need to find out anything. I know to chat. He's the first person to tell you. This is how, they've got that weakness. They zvazvokuti unoti kwanzi baba tiri kugara kuchitungwisa kuye woti baba ndauda unogara kuborodel. They will say yes because they love you, they want the best from you. So I'm saying that this guy doesn't love this woman. So also find out you're nothing to him. That's it. And your time expired, but you're still holding on to him. This is what I can see from that letter. You are still holding on. That's why I said you are fighting for that relationship, but the man long past you. I got to move on. So you know that you guys are still together. Ask him. Women, we are free. That must be spelled out the moment you start having a relationship. Mutange mess on the same level. Marriage, okay, you're gonna give it a try. You all have, 6 years zaped. Mungori muchando cheda musuziva kuti achakurora here was the plan chichi davangwatotudza he is my boyfriend takatotaura nezvekurora dai zvazvakanyorwa mutsamba izvi but kureva kuti hazvipo makangoti I love you ndizvozvo vakomana kuchando vakadzi be careful munotambiswa bhora especially kana uri kuafrica uko because they know kuti you will never find out anything about him. Ngati naye celebrity wedu wakatambwa iyoyo 1.5 years you will never find out about him. But right now there is now Google. Pinda ku Google ukaona mukomana ari kukudo muchiri kuinbox kuya imbomugugla omugugla for those 2 years muri kudata mugoogle enough paunozoti yes it means kuti background check yake yakachena ndo yauri kuda. This is just my advice to women. Munhu tanga usangoti murume wese auya ndokuda wakumudawo. No, wada chi, there must be a magnet. Tanga wamubvunza kuti ane vana vangani akamborora here vazukuru ane mutupo upi unozogona kutodada naye munhu wozinzwa kuti mitupo yenyu makunorora zvonzi hazviti kuti murorane because mitupo yenyu yakafanana haungozvizivi. These are the things that you have to check. Iwo background check yake yawakaita naye wakamuda here. Saka if you did, that means there's no reason to write a letter because you are enjoying the package that is giving you. Because when you're tampe kwawaita, it means kuti you are not in agreement. Saka go back to the table and see kuti enda kwaari mutotaura kuti naiwe tane 6 years tiri kuendepi kana kudzoti no hasati ane mari siya kune mumwe atode mari mubhenki atoshaya mukadzi chienda kwaari. Thank you Dewa. Before you go, do you know kuti kuna vakadzi vasikade kurorwa? Variko ndopandati go back to that drawing board muwirirane. You can't be in a relationship nemunhu iwo hausida kurorwa iye ada kukurora. This is why I say it has to be right from the beginning of dating. You have to be on the same plate for you to agree.
because ini ndakamboitambwa iyoyo ndiri kuZimbabwe uko ndichiri chisikana chekuma20s. I dated a guy for 5 years. Pandakamuramba, you know what? He went to the lawyers and sued me because I wasted his time. And that we engaged. But I didn't know. I just thought, I move on. But I was sued for it. I wasted his time. Because you know, I just said to myself, you know. But you know, these are the things that you have to start on the same thing, the same level. Then tell him, let's do. And you stay like that. But this because angadai asina kucomplaina about vana vari kuzvarwa, angadai asina kucomplain about post yakaiswa yekunzi happy family, angadai asina kucomplain about baptism. This is why I say these are the things that's leading us to say she wanted more from this guy, but he can't offer because Ari somewhere else. Okay, yeah, because nanongobvunza hangu pawati musikana kana wapinda murelationship bvunza kunyaya marriage, because kuna mungudza shamwari yangu inotororwa zvangu handidi, and so yeah, that's okay. Munofana kuwirirana muchiri kudata pavanokudaidzira let's go and have coffee kwakati enda with those questions kuti uri kudirei musikana. Anokudza kuti aiwa inini I'm ready to settle down, saka I'm looking for a wife, chichi iwewo mudziwo zvako. Kana usiri the type yekuda kuroorwa unogara udira pachina kune mukomana kuti inini I do not want to be married. I think this is what Andikle was trying to say. Mukoma Rasa, kuti no, generation has changed, right? Generation of today, you can go and tell her I just want to have sex with you. But generation yekudhara andidika kudza musikandira kurara newe chete anokutuka kuti wandishore chinhu ndiri huri here. Let's be honest with if you have to move on with time, right? Let's migrate with time, but zvinonetsa. This is what Andikle was trying to say, kuti we have got kids who listens andidika vanokudza this is what they want to do and do this who they are. Saka iye zvinezvi kudhara zvasika generation iri kuti iwewe une 46 kudhara ndakasangana ne20 years nokudza kuti koni ndokudorora zvangu newe unondishura kunditukira nevabereki nevabereki. Yes, uri kuona. But nowadays majeka it's easy to say, but still asina alright, let's say mukomana akunyepera kuti ndikutsvaga musikana yekuroora pa6 years here yakomana muchingoti kwanzi akutsvaga musikana yekuroorwa aiwa ndikudanana ndicharoorwa munozvinyepera. But it seems the ultimate manya after 2 years asina kukuroora after 2 years ngoti apa rega ndimboongorora. It will not take you 6 years. Wakapromiswa, that's a lie. 6 years yataura yakarebesa. But ultimate marriage iri kuiswa nanapa. The ultimate of marriage is being put by what? By us. But this young girl is not talking about marriage at this point. No, we're not basing on the letter. Mukoma dewavati. Mukomana kakunyepera. So I was answering that. Mukomana kakunyepera. After 2 years, go back on the drawing board and start giving my ticks on what he has done to be in line with other kurora. There must be my signs after at least 2 years. But pass 6 years, that's too much. That means maybe mujolo. But once you agree with the man with the jolo, you should not complain about anything. That's already you are being disarmed to complain. You know, as long as he's fulfilling that part, you have no reason to complain. There's something. But let's be honest. Why? Let's be honest. I want to say, when you go for a date, then you have to ask me when you're going to marry me. Is that applicable? No. When you're going for a date? You are free. You are discussing.
inangu to be honest hangu ndaiti munhu komana akangondinyenga chete dai ndabvunza uri kundidirei yaitouya first day kungonditi koni chakati ndoti uri kundidira chii ndakazobhodzi nemwe mukomana aiwa tatichirudika tiri manight club svika ndida kukunyenga right ndida kukunyenga I hated them. And then after some months, ndobva handiti iwa ndichakudi because ndakakudza ndida kukunyenga. But he meant it literally kuti ada kupinza chinhu chake. So I said, aiwa kana zvezvozvo aiwa, I didn't sign up for it. And aizvenyu, you know? So it's always important to know why you want to date a person. I wouldn't advise anyone kuti ungoenda kudate uzoti after some months or years mozobvunza kuti ko uchandirora rini aiwa bvunza ipapo kuti what is your mission, what's your end result in us dating. But to be honest, it's not a reality check. If we want to be honest and practical to ourselves, some of these things are zubunziki. You date somebody. Hold on. You ask someone out, you go there, you're on a date, you have a conversation, then some of these things, we are not as a question. Yes. But we are naturally, you talk about them, not someone is imposing them on you. Because if you want to impose on me, so and what's the next step? And what's this? No, it's not about the next step. It's about what you want to achieve from a date. Exactly. That's the next step. Hold on. Do you know the danger there? Danger yekuti ndikwenda on a date neweka. Usindisiri kuziva zvauri ndinokuisa mucategory yekuti day one ndisoko wangu. And I put you in the box everything the brother. You can't come out of it. When that in that circle already. It's why it's important when I'm out dating, I'm looking for a man to have a relationship with. But having a relationship with me, and doesn't mean to say you have to impose. No, I'm not imposing. No, hold on. I'm giving a purpose. A purpose to the reason why I want to date a person. Oh, okay, hold on. All right. This is what I'm trying to say with it. If I'm to date you, right? If our conversation doesn't flow naturally and you're imposing, asking me questions from point A, then B, C, D, my answers you get from me, it's yes, no. So that means we are not compatible. You didn't get it. It's not too many questions from point A to point B. No. I am saying, Kuti, when you're asking a person out, I say to you, why do you want to date me? Oh, I am searching for a woman. I'm searching for a relationship. I don't want to get married, but I'm searching for a partner. Then I'll say, okay, if I'm interested, then okay, I'll give you a chance to bring up my coffee, my chichi, my dinner, chichi. That's when the questions come out flowing naturally. But already, I know. Okay. What about? They want you tick my box. As I'm dating you, you tick my box. What about I want to have sex with you? Later. I want to have sex with you. No, but I want to have sex now or not. Ipapo. But now one sana ukangotiona kuti sex newe ndiko tasati ndikuda here kana tandisikuda kana ndiri kuda here ngachiche kana ndisikuda not no I don't want. Simple. You know, that's very true. Kuti at the end of the day ngatisanyeperani tunofa mukusataura nekutaudzana. When the only reason why men and women date is either for one, varikuda gwangu, or two, they want a relationship. And ndizoziva kuti sisikoni how she is or who she is unless ndataura naye, because at a superficial level tunokwanisa kungoti hi how are you ndinofarira kuita golf uye woti ndinofarira kuenda ku movie. That's superficial. Ndoona kuti aiwa but sisikoni is so beautiful, I want to find out more about her. Wapinda ipapo, that's actually an opportunity for you to get to know someone. Unofanirwa une bvumo rekuvhunza. Hauzovhunza kuti hey, what is your 5-year plan? Aiwa unongoti hey, so
I'm interested in this and this, and it will take me this much time and chi. Unenge uchizvibvunza iwe, kunge uri kuzvibvunza. What do you think about this? Hausi kumubvunza iye, but you indirectly make suggestions ekunzwa kuti iye achataura kuti chii, anofunga nezvei pane zvakadai. And ndiwo anonzi conversational skills. Vakawanda hatina, chedu chakungoda ngoti bhupu, aiwa ndakuda, iwe wati ndiitei, ndiende kucoffee newe, wabvuma. Saka ndakaenda movie and then a dinner. Ndatoa mupurugwa mako. Those are childish and very irresponsible mentalities evarume vasingazwisise kuti the purpose of dating is to figure out who the next person is, and if they have that compatibility with you. Unokwanisa kuenda kunovhunza vasikana 20 vakati yes, we will go to coffee with you, but it's very expensive. Coffee is $3 these days. So you'll have to have a lot of money. But beyond that fact is this: you are looking for someone that will be compatible and somebody that will actually be honest and open with you. Zvekutoti kana uchitaura naye ka, unenge usingatozive kuti uri kutaura naye pange semunhu ausingazivi. The other thing chinonetsa vanhu ndechekudai so, and mukomade waka, I probably think kuti pane vakadzi vanoti kana wakabvunza something, it's a yes no, hapana something chekudza, something deeper chaunokwanisa kubuditsa until they are very comfortable with you. So dating, first coffee, haisi yekuti uzwisise kuti chi, kuti munhu uyu ari kuda kukuroora here. Ndiye kungonzwisisa kuti munhu, what is her style of communication. And then you morph and you start to strategize. You just adapt to that situation. Saka, we are not saying when you get to the point, hey, I've met someone, I love to understand where they come from, what they are doing, and what's so mysterious about them, what's behind the scene. Those things, those questions, and the curiosity, in a way that will help you figure out who they are. Open-ended questions. Kwete kuti une mwana here? Aiwa, no. Unoda kugara papi? Unoda kuitei? Kugara uko here? Those are stupid questions. And most of us, we tend to settle on questions that are stupid and silly and discovery, because tunotya kuvunda and tunotya we are afraid of opening ourselves up to criticism. That's the biggest issue yavarume. Nokuti tiri kutya kuzonzi kana ndakazodaiso kana ndakaonekwa ndakadaiso, what will she think of me? Pamwe ndinenge ndoruza chi gwangu yangu. But if you have that motive, obviously you won't date many girls and it won't go further than that first or second coffee. But we have to be honest with ourselves, people. Ndiye kudai so. This is the thing. Put yourself in this way. You've got 40, 50, 100 years to live. And Pasipan, God willing, 40 years, 60 years, right? And you are putting yourself in a situation, be it for sex or for that relationship long term. Are you going to tell me to that very important decision? You are not going to ask as many questions as you can in order to understand what you are getting yourself into. If you are going to tell me, that's why we have so many failed relationships. Amen. Because we are not ready to see ourselves. It is cautious, because that time, that 60 years we are here on earth, that 80 years here we are here on earth, 1 year is more than enough to invest yourself and put yourself in a better position to find the right person for you.
hatizoti it's 100% proof, but at least zvikoshese and usachi ke. Can I add something? Dr. Love Moya Nenya Kanaka, that you clearly spelled out the skill of having very good conversational skills, of handling iyo nyaya yekuzivana, because it's really it boils down to the nitty gritties. Ekuti vamwe vanhu kavanoperera ipapo pakuziva, not that they are bad people, but because they lack the skills to ask the right questions in the right way during the right atmosphere, they come across as aggressive or passive aggressive, or come across as if pane zvimwe zvinhu zvavari kutsvaga, kana kuti vanobvunza kuti saka unoita basa rei. Oh, and it just becomes it just becomes monotonous to hear kuti munhu ari kuda kuziva nezvemari yangu, kana kuti is it that they are shallow minded, they want to hear about finances, or they need to know more about me as an individual. And those are really important skills for whether a male or a female young person. They are actually critical skills, and I actually wish you painted it out so beautifully. I think there's a lot to learn there for us, for our young people, in terms of relating or any relational issues. And for me, with this young girl, before we even go to the relationship itself, I don't know, but my echoes are critical. I would personally advise this young girl to really center herself and love herself a bit more. The one this ifoni yani kana kuti pane ma-echoes ari kuitika. apera manje Naupera. serious sure Hello? yeah, we can hear you. Apera andi Okay. They're Sorry. still there though. Okay. In any case, I would really love for this young person to just have that self-love before we even go on to this relationship. When I read her story, and that's why I said she's not clear in what she's needing advice for, and the things that she has tolerated are a bit much. So for me, what is it that she's willing to tolerate now to be able to remain, or to be able to make the decision to come out? But self-love before thinking or taking the next steps, kuti inini ndini, ndakamira ndakadai, who am I? I'm not going to blame any decision that I make because umwe munhu azoenda akaisa ex wake nhumbu. And to realize could even window of tolerance yake yakamira sei. What are the things that I can tolerate, and what are the things that I will not negotiate or tolerate? I think it's fundamental for this young person to identify and then move on from there. And they say, oh, okay, this is what makes me me, and these are what I can negotiate. This is what I don't negotiate. Then, in terms of this relationship, what is it that I want? And then make solid decisions based on that. If this relationship makes you happy and your advice is centered around, Kuti, do you tolerate the second child? Well and good, go ahead and do that. But if this relationship is not making you happy, it is time that you now really reconnect with yourself, center yourself, have an understanding of yourself,
love yourself whether you decide to stay or not. But kana uchinatsozvinzwisisa kuti uri ani uri kuda chika, there is no way that anyone can come up to you and say wakatambisirwa nguva, why are you not pregnant? Those are autonomous decisions that need to be made by you before they can be made by a couple. Kuti iwe unotozoita stand your ground to say no, actually inini also ndasingade vana, and then we had a discussion. And that's what I'm failing to connect with. And that, I think, is the most important thing that you need to take away from this, but just solely based on my humble opinion. Thank you so much, Auntie Claire. Right, guys, let's round up now. Those who want to round up, let's round up. Muripera. Can I ask? Okay, I wanted to ask a question. Okay, not to ask, but to answer a question. The owner chat. Hello. Mm-hmm. Okay, that's what I was going to speak. And the other chat, somebody was asking, Kudanzi, I hate those kind of questions. But I think it also depends with where you are. Nkoma, George, I think you're in USA and it. Yeah, and when you go, right. Oh, okay, right. Minnesota. Minnesota. Oh, okay. All right. Mkunoku, they've got this thing before you even date. Vanokubvunza your profession. How much? But they ask, even if you go to my dating sites and stuff on it online, those are the questions that they ask you before they say now you can go and date. They'll ask you your profession, they'll ask you background yako. Right? They ask you important. What do you tolerate in a woman? What do you tolerate in a man? You know, those type of things. But always profession is very important. Because that gives I don't know, maybe I think it was a profession and then I never used to like saying it out because I think the rumor will use me for it. But when I came here, I saw no, this is very important. They want to know. Because they always say, you know, munhu anoshanda ari kuwarehouse anopakisha mabhokisi, you know, mashelfu muya odanana nemunhu arichi a lawyer hazvienderani. Why? You know, ndo zvavangori vanhu vekunoku hapana kwazvinotomboita. There's always that magnet ekuti, you know, I don't know, vanoti hanzi vanhu vekuwarehouse ka akatogumirwa nepfungwa. Unless if you can show with the Uriku warehouse, but you're studying for something. Those are not going to. I've seen a lot, and you know, that's what they do. A lot. But that's the thing, Sisi. Let's say, for example, the question. Let's say if we were to give that question, profession, the way it is asked by someone on a skill, conversation, it is munozapane kamwe kamubvunziro, so ndoda kuti kamubvunziro kekuti ukabvunzwa nemunhu kana kuti ukabvunzwa nemunhu ari kubvunza general question yekuti haina kana deep thinking ekuti okay, unoita basa rei, needing to understand what you are passionate about or why you chose that profession. Inongori neka surface level kekuti zvoni pamwe munhu akachuza kushanda kuwarehouse because they want to have a deeper understanding of how the whole organization works so that they can establish themselves. Saka iwe ukabvunza usina ma-deep conversational skills elicit enough information, you might actually leave a guy with potential because iwewe wabvunza on a surface level. And these are the skills that are essential. And it's random, it's awkward, and you're like, okay, where is this question coming from?
it's not connecting and flowing with other things. And these are fundamental because vanasikana vanomabvunza kana vanakomana, and you come across like a gold digger. And someone gets scared of you, like, Yeah. oh, I'm not going to date this type. And it's important to also remove that mentality, because kumsha kwedu iriko and yakagara iriko kuti basa remunhu determines the relationship. And it's something that I don't know, because there is more. If you have the right conversational skills, pane vamwe vanhu vakadanana nevanhu vaishanda kana kuti vanga vari mastorekeeper, and now they are business owners, and it's about really realizing deeper than I don't know, but I think there is an importance in eliciting information in fundamental in getting to know a person. And to your point, to your point, Sister Claire, is this: I am not my job, and Exactly. I am not constituted, and that's not my full me. And the Exactly. potential I have is probably beyond just what I do at work. Inini, this is my secret. When I am going for a date, I usually take my 1999 Honda Civic. Ndoenda nayo iri kuti Absolutely. I'll be a gentleman, open the doors for her and all that toenda. Ndikaona if she's very uncomfortable with me, pakadaro ndoma conversation nekuona kuti munhu anoi how they react. Exactly. The second and third dates kana akazoti first date yapfuura, second date, third date, fourth date ndipo pandinobudisa either my BMW kana my Audi ndoenda kunomunhonga. And then after that handitombomupinze kumba kwangu until I know kuti she certainly will accept me for my what? For who I am as a person. Exactly. No matter what I have. But you know, Exactly. I think you guys are debating, not understanding what they do. It's not like you ask a question hanging. It comes during in that conversation. There's a way that they do it, and you know, and ask you, what do you do? It's not like it's just an open question. Oh, so what do you do? No. It's during that conversation. I'm gonna tell her something about, oh, today at work, whatever, and then you say, oh, so what do you do, or where do you work? You know, no, but you know, like when you're dating somebody, you're not gonna win my questions. Like I can bring, what's that guy's name? Mine's Aniko. We actually 20 questions, and then chichi. Whatever his name is. Pizzo, exactly. You know, I was agreeing with him because that's what we do. How was but the checklist while you are dating the person, you are asking those questions. You know, the problem that we have with people is ask her out. Yes, I love you. No, it's always important to date. And there's no which I want to date for 2-3 times. No, you can even date for a year. It's allowed. Right. Saga, do we agree? Kuti on a date you cannot impose. We're not imposing. It's not imposing, but it's just a question. No. Okay, this is what I said. And listen, when you're on a date, right? If you're trying to impose things on me, I will rebel or withdraw. But zikabuda naturally, when we are talking as a conversation, it's quite understandable, right? But the way your white is the American style. You put together up a website, they ask you, what's your profession? What do you do? If you work in a warehouse, I'm a lawyer, I can't date you. This way now we're saying, oh, hold on. Exactly. Are you going to judge me? That's them. How people maybe differ because of culture, where they live, what they do. And if you have to come here to the UK, and I'm telling you, your profession doesn't matter.
with anyone. As long as you understand the person, as long as you love the person, right? This is here, right? I'm happy and I married this person. We are in love, right? I think the highest number of broken families, Yes. divorced people. So, because because of lawyer, you have to marry a lawyer. A time doesn't work. Me, what I would think in this, like what Dr. Lavik said, my job, even and declare what I do doesn't define me as who I am, who define me as who I am, right? But my actions, what I do to you, is the thing that you have to see. Then in way, warehouse, and you can see what the potential. That is you now to say, you know what, you have been doing this for a long time now, but I can see with this potential. Cannot do this, cannot do that. Also, I know that do you not in 20 years' time I'm going to have my own company. So sure. Like myself, I want to tell you, I always say but I always tell my teachers, but no, in those but the school the chapter and the Chanagir one open you, and I'm gonna, because I used to do my debates. I used to do a lot of debates which go into argument. I'm going to have a platform. You're going to I'll debate with the people. And up to today, my wish is to be like Steve Harvey, to have my own studio where Konu come and sit and declare will be there, Dr. Love will be there. Chirimu studio, then we discuss, we talk. That's over Churchill I want to die at 103. But my wish is to have a studio. But I shall not do data Koni because Koni that idea going to studio Koni they went down they just say no, that's good for me because the child then that's what big chicken I was the bigger lasagna and this. I like somebody who is in the opposite field with what I do, because I want them to ask me, how was my day? What challenges did I face? Then that person will give me ideas. But challenge is somebody who is an outside person. I think I'll handle it this way. Then you can do in my workplace. I don't work there wrong, but I think, don't you think Joe Janga right? Why? Because of ABCD. This is me saying, I don't think I'll be okay to have somebody trim some field. We do the same every day. They don't do same field. I don't. For me, personally, if that's the way you American way, because I heard somebody said if you are going for a date, hold on. Somebody said if you are going for a date in the States, right? If you're a lady and I'm dating you together for a date, you drive your own car to Sangana restaurant. Yes. When Sangana restaurant, you pay your own bill. Yeah, most of them do that. Yeah, that's what they do in the States. Somebody most of them do. Yes. This is the first date. Okay, when I want to meet you, which restaurant? Whatever, TJ's. Okay, what time? 7 o'clock. You get a TJ's. We meet there. You order your stuff. You also badara wega. I order my stuff. You also badara ndega. Kanta we run at a we run our pathways. We meet again. Whereas here, it's a little bit different, right? If I ask you out for a date, it means asking out for a date. Yeah, you pay. I will pay. This is here. And because it's me who have asked out you for a date. Then the partner said that for the second date, right? It's you now who will say, okay, can we split? If I'm okay to split, we'll say let's split. If I become more gentleman, I say no, don't worry, the bill is on me. So it's a little bit different. Mukoma Cloud man, no gamanje takupedza. And daughter. Let me see if I can. One muripera, koni muripera. Andiripo? Taura? You are going to take America. But what I was saying is the worker. Kana only like what they say, Kuti, Kana Mun, I shall like McDonald's and Ditica.
If you want to be in a serious relationship, that's why uchiona vasikana vachenda namadonald chiche vanogoitswa vana. They're not taken serious because vanoti hanzi pfungwa dzako dzakagumira papi. You have to mention kuti ndiri kushanda kuMcDonald's, but I'm pursuing such and such as a career. Kana ndichiri kuchikoro, kana ndiri kuita zvakati. That's what they're interested in. Ukangoti ndiri kushanda kuMcDonald's yakoka, uchazvariswa vana uchingosiwa wakadaro. Here, But that's profiling. vanotove is like kuti hatingati vanoshorana, but they take it serious ekuti pfungwa dzako dzinogumira papi. But that's we call it hustling. Even they call it like, havadi kuti munhu agumirwe nepfungwa. You have to be doing something for men to take you serious. But that's profiling in a way. Yeah, they do that. That's why There's an American assumption styles. that pfungwa dzako dzinogumira somewhere. Definitely For they do me, that's a bit unsettling. And how do you then get profiled? Could you wanna shanda ku McDonald's and yet you should be doing something, and if you are not, or then what about someone who chooses to be a housewife? Is that person not as equally and fully They call them they skilled? call their liability. If you're a housewife, let it you go into a relationship. Usingati, I'm a housewife. Murume ndiye anozokudza kuti I don't want you to work, I can look after you. I think Housewife which is not a murume, And yet, unosakadzwa. I think I clear what she right by profiling, because there's this English saying you cannot measure the quality of the fish by making it climb the trees, and you don't see. Yeah. I exactly do quite the opposite, and then measure it for that, because just because someone is working in a McDonald's, that does not measure their IQ. That does not measure their forms of intelligence or capacity to whether to be in a relation. But no one, my lawyer, whatever. But they are not key. Well, I don't know what's the right word. By educated fools. But they cannot. They struggle with relational issues. I know a lot of educated fools. And the moment you try to engage them, you'll be before like, I go. Mira. I just Before want you to say go, one No, I'll be listening. I think Goma Claude want to say something about profiling of work. Yeah, I just want to say, wait, Dewa, in 30 minutes, there's going to be a program on the Kendra Geo Media. Please, can you go into it? If Facebook, Mumbona, how they do it, the dating way. But that's their way. You know the G? Kendra G Media. Or I'll not take her. Mugoma Claude, Muripa mute. Muripa mute. Right. Okay. Right. Yeah. Right. Mkoma Dewa. Yebo. Imi maita zvenyu uko kwakendra kuri kutaurwa kwao. Munogona kungoenda inyi munoona ngozi dziriko, hakuna zviriko zvine musoro. Right. Okay. Right. Zvatoda kutaura panapa, toda kutaurana panapa nenyaya yeprofiling yatataura iyi. My contribution ndeyekuti sometimes let's understand kuti there's a huge downfall in whether my relationships or my marriages based on how people are initiating to get into those relationships. Okay. Or marriages. Right? The point yandotry kuuya nayo panapa ndeyekuti the moment you want to profile somebody usina any interest yekuti utange wazivawo wega, it's easy to find out kuti munhu anoitei. As much as munhu can hide, munhu cannot be honest zviya zvekuti anokuudza exactly zvaanoita. It's okay, it's understandable. But iye kuzoti unoda kutarisira munhu pasi kana kuita sei, kazhinji ndo patinorasika ipapo. This is exactly why muchiona zvinhu zvichiitika sezvazviri kuitika muno muri kutaurwa mana Kendra macho imomo.
zvinhu hazvimake sense because munhu ari kupinda in a situation when the standard yakaseta iri very high yekuti kana baba vake vekumubereka could not even achieve that standard. But ari kuda kuti iwewe wauri kusangana nayewo iwe unofanira kugara standard yako iri very high. You are setting yourself up for failing. Kune mutauro unotaurwa, I'm being honest. Kune mutauro unotaurwa kuti you are the man, you are the man, you are the man. Kwamaenda kwese, you are the man. Pay for this, you are the man. There are better men out there. The other men are doing this. The moment you bring that, tikangobvira tangozvibata kuti ndo hunhu hwenyu, takutoziva kuti hai mamushandiki nemi. Remember, you are not doing me a favor. No. Tiri kusangana kuti tiri kuda kunzwisisana, tiri kuda kugadzirisa zvatinogadzirisa kuti tinoenda mberi here kana kumashure. Saka kwauya pano standard yako iri very high, takutoziva kuti kune kwamakabva kwamakaona kuti hazvishandi, maakuda kuzviedzera pano. Because munhu ari realistic anouya nerealistic approach chaicha yekuti shamwarinzwa, ndoda kuti tivake, tinogona kuvaka here, tinogona kusvika papi, tikabva pano tichaenda kupi. Vision yako iwo inoda kuti tisvike kupi kana tichinge tiri tese. But iwo ukauya uchitsvaga zvinhu zviri material, urutsvaga mari, urutsvaga munhu wekuda kushandisa, uruda kuti zvinhu zvako ungopinde pekuti zvinhu zvako iwo kana wangoine dream yawanga wakagadzira musoro mako yakufanira kuti iite through kuti umwe munhu achikushandira. That's very wrong. Inini, my personal opinion inini, pese pandinopinda murelationship, ndiri kutarisira kuti tinoda kukura tese, tinoda kufamba tese, kubva papoint yakati kuenda kwatoda kuenda. Iwo unowirirana nazvo here kana kwese kwana Kendra kwamuri kutaurawo, tiri kutaura kwemunhu wekuti anenge aine vana 5. Hapana kana baba vakaroora pava 5 ipapo. But waasangana naye wechi6 uyu haadi kana kumuitira mwana, but ada kutaura same person kuti hanzi unofanira kundiroora, unofanira kundiitira muchato, unofanira kuita. Are you being realistic? Thank you. Are you being realistic? You were so much in love that you made a decision kuita vana nevanhu 5 vausina kufungidzira kuda kuti vakuroore. But wasangana naye wauda kumuudza, I know what I bring to the table handidi kuita mwana neyo. Are you being honest? Value yauri kuunza mulife yemunhu iyochi kuti afande mabuse ako nevana vako, you even disrespect that person. Ndosaka muchiona mamarriages asingashandi munyika dzatakauya muno, hazvishande zviyazve. Ndosaka tizonotsvaga totsvagana newedu wekumusha kuti tinogona kutaura kuti nhasi pakaipa, ngatibikei sadza, zvinhu zvotofamba. Ende motozoona kuti imi mune muchitaura kuti hanzi isusu vekuma warehouse ka tinotozoita upenyu hwakanaka. Imi mune madegree enyu muchidla muchidla mapisa zvisingafambi. Saka kungotaurawo zvangu vatikuita, but to be honest, I think our approach is more important. Ndosaka ndambotaura mukomadhewa paya ndikati kurudziro yangu ndeyekuti kana tiri isu varume, even hanzvadzi dzedu, ngatiitewo kugadzira pfungwa dzedu. Ukamboendawo kumatherapy, une mamwe maonero aunoita life ari very different. Kuti munhu azouya achitry kukugaslighta kana kuti kuda kukumanipulata, it's easy to pick those things kana pfungwa dzako dzasvika pastage yekuti waakunzwisisa behavior yemunhu. Munhu anokuudza ane vana 5 kuti I know what I bring to the table, ari kutrayidawo kuconvinza chi kuti iwe ufeel bad kuti ari kukuitira favor yekudana newe. No, you're always free to go and look for somebody else who is right for you, somebody who put you on a pedestal to know your value. That's what life is about. Varume chacha ini kana ndikada ndinoda ndobva ndaperera, but ukazouya wakundiudza kuti I know what I bring to the table, variko vari kuchema mukomadhewo. Tasangana zvakanaka mukomadhewo. You are the man, you are the man. Wosvika wega pokuti unozozvibvunza kuti nai, asi munhu yanofunga kuti musi wandakakwira ndege kuuya kuno ndakabva ndasiya pfungwa kuAfrica.
value chaiyo haatoioni. Mwari zvaanoita manje, Mwari zvaanoita manje, Mwari vanobva watanga kukufambisa mutsoro dzavo kusvika wabuda bhobho yabuda uzoona kuti no, munhu yaruziva zvaari kuita, because we don't go around. Iyoyo ndikutaura kuti hazvitomboshamisi kuti nditaure ndoita basa rakati, ndoita zvakati. No, I come very humble zvekuti wega unotofunga kuti munhu yaana zvaanoita uyu, but ukazondiona nchiita zvinhu ndopaunobvunza kuti imi munhu uyu ndiye ari kuita izvi kwaukama, haatauri nezvazvo, haana kana basa. It's not for anyone to know. That's who we are. We were brought up very humble to understand that everything starts from humble beginnings. I think that is so. Right. Let's make it a date. So that's it. A show. Yeah. What's the topic? Daddy, my topic. I'm that's profiling. Conversational skills. Yeah, that's profiling. Yeah. Right. So I try great the way the guys got it to first week yeah June, because this whole week is come my flyers are got to end of May. Sagaga that is does profiling work? I don't know. Let's come with the name. Then so that's what it so that's people's views, ideas, opinions. Because I want to know that my debit say so I think that one it's gonna make people understand exactly what the expectations. So I didn't agree that profiling, but that's the way the profiling in room cuts. Chero vasingazoine mafilling station because they were inokwidza mafilling station iyo. Aya, panapa pakanakira kuti hapasi pafilling station. Ukabatwa nemafeelings ako sara kwauriko kusasvika pano. Yeah. Because munhu anozokudza kuti heti ndo panozobuda kunzi munhu weihure heti unozobvunzwa nemumwe munhu ukabata nharo uchidaroka zvonzi une murume here iwe. This is how it's uchidaro he une murume ukangoti nemurume murume hanzi anogara mushe he chichi we are not here to disrespect each other, no. Such things. We learn a lot from these things. Yeah, and it's for the young people to learn as well. Yes. Because the most important thing here is it even goes back to Nyaya Taura Kutijoni. What is the value of this young girl as she makes a decision or comes to and say, I need advice? What advice do you actually need? Because you have that value that you see in yourself before value is determined by the person who's dating you. And the other thing, this girl, to be honest, she gave power over a life to this guy. Yes. The moment you do that in a relationship, you are doomed. The moment you submit the power over your life in a relationship, that relationship, it will never save you any good. Yeah. And the sad thing is that she believes she has the autonomy, because she says, I don't fight for a man. And it's unfortunate that it has become the statement that is currently being used to sort of determine whether someone has sort of self-actualized Semkazi. But yet she is in a struggle. She is fighting for nothing. She's like kumanyisa mepo. It's the power of the tongue. It's the power of the tongue. And it's actually to protective mechanism. You protect her from the reality of the situation. And I think if you want to really look at it, Kai, this way, she is actually living in the fantasy and the hope of a later time. Because Mkomana Yarkuba Kuchando, Achenda Zimbabwe, 6 years or so, her hope might be Chaveko,
at some point I will get there. And this could but if we understand the struggles in Zimbabwe, if we have that opportunity to that sphere Zimbabwe, going even in South Africa and places beyond Zimbabwe, you actually create a false narrative. Chingori imagination akato wumba castle in the air kuti tichazodai. The reality has to strike a very hard punch. Kuti that is not going to happen, especially with those kids, 2 kids from the other girl Arim Zimbabwe nayo Arim Zimbabwe. I wonder if she still needs to even think about this guy as a relationship. She should be actually calling him an ex, and that ex wangu yukawi arikundinetsa achingoramba achingoti I am the only one. She should change that narrative. It's no longer her boyfriend but an ex. Once you do that, Yeah. In the right, Dr. Love. When of Dr. Love. Andisipoziva kuti vaenda kupi. But snapping out of it is the biggest challenge for someone who's been around the same mountain for 6 years. And I think with such a person, there's much more that is needed in terms of supporting her. And I think in terms of the very core fundamentals to support her with that, before we even discuss the relationship because she already is living in that, and to somewhat extent she has taken it and said, this is my story, without even featuring in it, because you don't even see my values through the story or anything that is tangible, except for a narration of a story about this man, and just the one thing that she doesn't fight for a man. That's it. Okay. Yeah, that's it. I saw that. Kono better. Yeah, ndiripo. Right, Mugo, Dr. Muribera. Varipo. And right, that I saw. Mugoma Claude. Yes. Mondi bata ku Serpent Box, ka? No problem. Yokwe Dina Batanyuku School of Thoughts group. And the clan group game. Okay. I did a group. Clear Kona and Rimoga. Group panelist ya ndirimo. My panelist. Yokwe there was it easy. Then that you topic here means 1 January June profiling. Trochaga a term that we use profiling. Tunatse garra zedu. Tuna kuti zviri kushanda here. Mukoma dewa makamboti promise me topic ainozvitwa. Yanga 29 April. I remember ndichisa kuti ndisomaka calendar mangu, meaning it was very important. Yanga ichinzi mamuchiti kune vanhu I think it's like mvenge kuti munenge munhu anongouya netopic yake achitaura. You know, I think it was about my experiences that we have had or something like that. Yanga 29 April. 29 April unoyu. Yeah. I remember mushoti 29 April tozoita iyoyo yanga iri kuti munhu anongotaura my experiences ake chichi. All right. Saka ndatiti profiling, let me see. Chinyora pasi. Ndisandagadzira flyer. Hold on. Mira. Tibatsirani wakomana. But profiling is important. Ngatimbotakane profiling. Mira kakoni mira. Turakuya muna June ka. Saka tiri kuti musi wa 3 June Friday. Ndo ye profiling. Anditi 3 June. Then musi wa 6 June Monday. Tochitaura yautaura ichi saka pfungwa dzachironzi chi totangoita iyoyo totongodzita dzakatedzana. Wanyora? Okay, just remember. All right. Saka 3 June
ndo profiling. Then musi wa 6 June tochitaura yema-personal experiences if that is the adada 29. Is profiling important or I don't know, something is profiling important and how should it be done? Something like that. Right. Tinonyora kuma-panelists totsvaga the word. Iwe unongoitumira yakadaro then tozoitwika toisa our heads together. Profiling, we come up with a very good thing. Taisa ikoko. Then musi wa 6 yacho ye-personal experience yekuti tinongotaura zvedu random whatever we think and what have you. If that is the thing. Kanda ndakati 29 April. I mean, right. Saka mukoma Claude chibva panapa ka mwamhandi panhamba dzenyu ndohanda kukandai ndatoisa namba pane zvimwe zvandikutumira. It's fine. Right. Yeah, ndaiona ndohanda kukandai kuthing ndohanda kukandai kugroup uku. Right, let me save this. Right. Ndataura zvedu hatikutoenda takada but takupedza manje ndachipedza. Happy weekend, everyone. Very good topic. Thank you so much. And I think, teenage girls are always, that's why I love these my programs. I get to learn and teach her as tete, because I was not tete. So this way I pick what, and your profiling. How she should choose a good man. And don't find in the shadow of teaching which might no go net. Thank you. Aiwa, mira, tell you ndora weganga. Ndadota komanda mkwasha wako ka. Ishuwa. Do you know something? I can feel it, but I always say to myself, I want to learn to accept. Because even right now, I told her with marriage. For her to qualify to get married, I want to see a degree. Yeah, that's so good. We're fighting to get that. This year because and this kutama rubbish. I don't know. I'm scared. I'm scared of her. Second, no more. Huh? Ndriku States. Yeah, because Konariku States, Dr. Love Wariku States. Kuna hopo timu riku States baba. Riku States. Hii timu ranya States riku States meseko. Tichatoita zvegoche man. Yes, I know. Naiti whether DDC kunotega bosands tofana uchinjana namba dzedu para. Mukoma gwangu ari Scotland. Sibo ari ku Texas, I think. Okay. Then mukoma George ari ku Minnesota. Mino tiri kupi ndiona pa Grey's Anatomy. Vanomboita vachibvenda ku Minnesota. Ameno kuti kona ari kupi? Ndiri New York, New Jersey. I can say New York. Ari mu New York. Okay. Then Mashumba I think ari ku Maryland ere. Yeah, makawanda muri pa DDC muri ku America kunyimbo. Toona tachigoti hama dzacho idzodzo. Yes. Yeah. Isu zvatinongodaka tinotika mukangotorganizira kana kuti one weekend away soka timu yekuno kuti tinouya manje isusu chingotorganizira one weekend amunokumotika next Saturday Sunday Monday todzokera ka chingotidzai paine time ka timu yekuno kuti tinouya. Yeah. Tova takotaka topic yengotomboita debate. I love debating. Zvakakosha kusangana zvakakosha. Not 1 hour, 3 hours. Right. Imo kwa America tikaudzekwa muri dzekumasikumu Good night everyone. Yeah. All right, bye everyone. Okay. Right, thanks guys. Right. Good. Saka picture ndaiona correct. Tunoisa pa flyer bo magona. Nice one. Thanks. Right. Guys, thanks for tuning in. For those who are tuning in, and just want to say good night, everybody. So, as always, if you feel you've been affected by this program, please feel free to get in touch. Then we can. Sister P. Muribo. I thought you loved me, guys. Hayi belikhuluma phela so mina ngifuna ukudisturb abantu. Naye andikle. Koni, sister people, this time she's there being quiet. We always, agree on everything. That one group nasty. I'm struggling to, fight this alone.
That's nice. Thank you. Actually, it's a shame. I didn't know that you were there, to be honest. It's okay. It's okay. So, Okay. washela to last week. But Eh. I know I was here. I can't wait for profiling because you know what? I put on another group, WhatsApp group. I said, in any next relationship, and I said, I need a CRP, your past exes, to know what you want. Yes. Yes. You know this mentality. And where you come from, because Anditi Van Cholo rubbish. I'm sorry to say. But you know something, because this is how I don't know how we can avoid profiling. Because this is stress. Because you know what, some of these guys, if especially my narcissist, they are always narcissistic. So where they come from, back on the rest. So why should I carry the package? I read my case about Choloch. Zobonana Monday, right? I raised my case on this one. I'm putting tango men. Zobonana logo the profiling. Then one has to state. Thank you. It's like me when I talk. Minang funa masland is do young parts. Oh yes, that's me. Yeah. That's profiling. Yeah. So that's profiling. But it's your choice. Yeah. Exactly. So, let's leave it for the 3rd of June. Then we need to embrace ourselves. We need to have cold water. And no watermelon. Yeah. With my watermelon, and I'll be just sitting there like this, listening to okay. Bring it on. Right, guys. Good night. Monday. Love you guys. Sharp. Bye. All right. Bye. Ddc Skool of Thoughts, yeah. Kubatsirana, techisisana, techiyambutsana, fila, kuonesana, techisimudzirana, ya. Panondo vatosangana, techibatsirana, panondo vatokumana, techitsitsisana. Ddc Skool of Thoughts, Ddc Skool of Thoughts. Yautete wachimonyo fila icho kwadi upenyu uyu unoda kupanana miwono yeah. Kubatsirana, techitsitsisana, techiyambutsana fila kuonesana, kusimudzirana nekukurudzirana yeah. Panondo patosangana, techibatsirana, panondo patokumana, techibatsirana. Ddc Skool of Thoughts, Ddc Skool of Thoughts. But Ddc Skool of Thoughts. Real life matters now. Mondays and Fridays, 8:30 p.m. UK time. Live here on Facebook. Ddc.